ကျေးဇူးပြုပြီးယနေ့ညရဲ့ကျေဝေများကိုကြိုဆိုလိုက်ကြရအောင် One Expert မှာထိပ်တန်းစုများကိုရယူထားသူ Dota 2 ၏ hero များအကောင်းဆုံးတည်ဆောင်မှု Hanton Lanza အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှု Mossy If he would be a coach, that the team would look worse than it is. But he probably had some saying in the scouting of the players and who he's bringing in, because you need a certain type of player to get all of that underway so it works out. So I'm quite glad it's working out for them. They're definitely an interesting team to watch. I wonder if Hasbulla is the mascot for Pari Vision. Ducalis always has him sitting at the back, judging his every move. Yeah, maybe. I just hope that Hasbulla isn't giving any ideas for Ducalis to shout in all chat this time around, because it didn't really work out in the previous episode of FISSURE Universe. Considering what he is writing in the chat, I wouldn't be surprised. So it is very much possible, Panda. Very true, very true. All right, we got the Marcy band this time around. Naga. Through in game 2 of Falcons and Team Spirit. Axe first pay. Well, Naga first pay. Axe is also there. With Axe no dazzle second pay. I'm trying to see if in the Kenny Beastie. Hilary be bana ha. Yeah, liquid ga. No such. တိုးလိုက်အောင်အဲ့၄ကောင်လုံး healer တွေ 99.9% gonna be a Ducalis Naga Siren. လို့ I do Yeah, we want done to it. look his entire year's record. Can I find a Naga Siren in here? Yes, I can. 8 games out of the 13. So still the majority, but those have been from the start of the 24-25 season. As you said, Yep. he hasn't been playing it lately, so. Pretty long time ago. I'm glad that we're gonna get to see an Axe. They actually banned out the Dazzle and then picked the Axe on Liquid, and I think it's sometimes people underestimate just how much a position 5 Dazzle annoys the Axe in the lane. Maybe even more than annoys. He ruins his laning stage. So then, even though you do have that culling blade to counter the Grave, it's just impossible to get to good timings if you're playing versus him. So I think we're gonna be seeing this Dazzle ban into an Axe quite a lot if nothing is changed in the meta and the Axe still stays relevant. And also, yeah, what's the answer going to be for that Axe, right? Does 9 class find a support hero out of the meta that could work against him? You can go for something like a TA, right? Yeah, I was thinking about the Pudge as well for a bit too, because you'd have the hook save on the call on your ally. You can push them back, save them for a bit. That's what the Marcy would have been good for with the pick-me-up. But of course, that was not in their hands. Liquid could have stolen that pick, hence why the ban came from Pari Vision. So now when I see a Pugna, there's a couple of things that come to mind for... Yeah, there we go. There we go. It wasn't too far off. And you know what? It might be a mid lane Pudge, because both 9 class and no... Hello, ဘာချာတဲ့လုပ်ပြီဟဲ့ I mean, I would have kind of would have also played it as a carry, but my experience from carry Pudge is you need to be ahead. You need a lot of flesh heap stacks so that your Aghanims pays off. Otherwise, you just die during your own rod. Yeah. So. Trap တွေစမ်းနေကြတာ Trap တွေစမ်းနေကြတာ Split ဆိုလဲဒီနေ့ Feather White ကြီးနဲ့ဆော့တယ်အဲ့လို If we see a Pudge with the Crystal Maiden, then we can start theorizing. ဒီကောင်တွေ pit လဲ6တယ်လို့ Trap လဲစမ်းတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး That's probably like his best laning duo, but under these ပဲ circumstances. ကွာတည်းဆိုတယောက် miss တန်းနေနဲ့နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်စောစောကြည့်နေတာအဲ့ပွဲ Game 1ဆိုလဲ Feather White ကို Dominator ကြီးထည့်ပြီးအုပ်လို့အုပ် Game 2ကျတော့လဲဟိုအဘာဒန် Okay Fast Side တန်းဖက်နဲ့မပါအဲ့လိုပုံစံနေနဲ့ဆော့လဲနောက်ဆုံးနိုင်သွားတာပဲ Split ကပဲကွန်ကလည်းနည်းသုံးသက်ပိုင်းမှာပေးနေရဒီကောင်လေးပေးတူးနေရတဲ့မှာဖြစ် You almost always see him. No matter what side, if you're Radiant or Dire, you almost always ဒီပွဲလည်းဘယ်လိုလာမှမသိဘူး Pari Vision ကတော့မပစ်ချင်တာတွေတော့ပစ်ပြနေပြီနာကဘတ်ချာတဲ့ little passages in your ဘာတွေဘယ်လိုတွဲမလဲတော့မသိဘူးဗောနော်ကွင်းပိန်းကတော့မီတာထဲမှာပါတယ် You don't have to play the Pudge like that. You have a lot of damage on this hero. You're tanky, and now especially with the the facet where you activate the rot and you're getting more damage, you're actually very good at trading, right? Yeah. So I don't mind a position 4 Pudge as being okay. I'm gonna go and
smack the enemy position 5, you go have your 1 versus 1, and I'm gonna be hooking some creeps here and there to give us a little bit of an advantage in the lane. So you can play it that way and not just rely on kills. Widespread. Fresh meat is a good facet for sure, but if there's another squishy support like the Pugna, you might even think about the rotten fist, rotten core, something like that. Rotten core. Feel like liquid ကတော့လုံးဝ healer တွေ ban တယ် healer 3កောင် ban ပြီးတော့ Pascal ကောတဲ့ကောင်ပစ်လိုက် ဟိုကကောခံရတဲ့ကောင်အပြက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒီဘက်မှာနာဂရှိနေနာဂအိပ်ပြီး counter လို့ရအဲ့တစ်ပေါက်ရှိ doesn't really deliver in terms of win rate. Titan နဲ့ he's coming back into the meta hard right now. Everybody's playing him, right? So Titan ပကနာ it's quite interesting. I think people have supporter နှကောင်တော့စတန်မပါဘူးဒါပေမဲ့စောက်ရမ်းတမ်းမထွက် just not as strong now because the blade mail is weaker. So people are seeing him as a replacement, as a valid replacement for them, and a lot of people are playing him at the moment. By magnet ကိုလည်း magnet ကွာတယ်နော်ကွာတာဗောကွာချက်ပဲ remove their thoughts ကွာချက်အတိတာကြီး is definitely a scary one to have ရှင်းလို့မရဘူးရှင်းလို့မရဘူး clean up those illusions really quickly. He's already getting benefit off of grabbing those illusions even if it is a mask ကိုရှင်းလို့ရ ATF mask နဲ့ Colles mask နဲ့အနေရှင်းကြည့်လို့ရ boxy. So what does Satanic want now? I guess DA or a Sven? Those come to mind. Okay, they're not going to be picking. Phoenix. ဟုတ်တယ်ဘတ်ချာကယ်ရီတော့မှာအယောင်ကြီး Okay, that's a DM Phoenix, man. I'm so happy. He is ဒါမှမဟုတ် he even played it when he used to be မလုပ်လို့ရဘတ်ချာ offlane ဘတ်ချာ offlane နဲ့ပုတ်တယ် During Parivision a couple Phoenix offlane ဘတ်ချာ support ကယ်ရီတကောင်ထက်ထဲ they were picking this အဲ့လိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်နော် And the fun fact is all of the wins where DM has played Phoenix have been against Liquid. Yeah. Okay. So both games, I think in all. Phoenix က offlane လည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ် DM ဆော့တယ်ပေါ့ He's got 6 wins out of the 11 games that he's played. Bet Boom, Gazu, IG, Liquid, Bet Boom. So maybe Liquid hasn't quite figured out DM Phoenix. Maybe now they've got their answers. This is a, I mean, if you look at the heroes of Team Liquid, they suck versus the Phoenix. So this is a killer Phoenix game. Parivision don't have necessarily the best heroes to protect the egg, but when you are playing a core Phoenix, you are using the egg for damage to finish people off, rather than, oh, I'm gonna have this huge team fight or something along those lines. So you don't necessarily rely on the egg itself that much. Both Ember Husker out. Liquid က Amber ban နေရဆိုတော့ Queen Bane carry their final hero before Liquid နော် Queen Bane carry ရွာပြီးတော့ Phoenix offlane ဟိုမှာ mid တကောင်ထွက်လာမယ်လို့တွက်နေပြီစပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းတကယ်လှုပ်သွားနိုင်တယ်ဒီဘက်က Parivision pick ကဟိုလိုဒီလိုတွေပြထားတယ် I mean the way I look at it I feel like Ducalis plays the Phoenix, Nicholas on the Pudge. DM could play an offlane Quap. He could. It's not out of the question. It definitely can happen. Quap and Phoenix are the biggest flex picks here that they have. I mean, even the Pudge can be in the mid lane. It's all over the place, though. I'm seeing Liquid. They're banning out mid heroes, so they might be thinking that it is gonna be a carry Pudge or a carry Quap. Carry Pudge တော့တိတ်အားမပေး But I think that the most natural way to approach this now is to pick a carry if you're Parivision. And Morphling, are they going gyro here? Slow wide. You're gonna get a support. I know Bacha carry. Damo Bacha mid. Naga Quap Phoenix as the cores or Bacha mid Queen Bane carry လေဖြစ်နိုင်တယ် Bacha carry Queen Bane mid လေဖြစ်နိုင်တယ် Offlane ကတော့တေချာပေါ့ Phoenix ဖြစ်သွားပြီတော့ဒီပွဲကြီးကဘာတော့ KO ပါလားဘာလားချကြမှာလား Yeah, as much as I hate the Quap carry. Parivision ကတော့ fan မဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ချမဲ့ကောင်တွေဘာတန်နဲ့အားရ Abba comes out. Yeah, Ubaba. Way to help you deal with 9 class clockwork, no one Pudge. You were absolutely correct. Oh, there, Bachame. Pudge, it will be Satanic. Bachame, hey. They're really trying to go for this one, and I like it, right? Because in the mid lane, especially if you're in a melee versus melee matchup, there isn't a lot of trade. So then the low armor of the Pudge isn't that big of a deal.
And you That do ain't have gone, the man. bottle. Vision over If block. plus you can hook the runes. So 39 this also, 40 makes it a little bit tougher for the opponents to deal with you. But the White most split important thing is about Pudge has X really အကုန်လုံး good က animation. တာဝါချိုးတဲ့ကောင်တွေ And မ he ဟုတ် has a really huge damage. ဒီဘက်မှာလည်း Queen Pain ဘချာ Phoenix တာဝါချိုးတဲ့ကောင်တွေမဟုတ် He does well. duration က over in မှာ most of them. And Yeah. I don't know how he's gonna be doing later on. I mean, they didn't do too well in the Clavision Masters, but they seem to be pushing this mid lane Pudge, or generally the Pudge pick a lot on the side of Paravision. I think it's something that they want to have prepared for TI. That doesn't necessarily have to be a winning strategy, but something that the enemies have to think about. And sometimes they waste a ban, and if you find that perfect game for a Pudge, you pick it and then you win. Yeah, I agree with you. Like, it's hard to say how impactful this Pudge is going to be later on in the game, because he's good in the lane when the lane is still even, or if he's winning the lane. If he's losing it, then you only get to what phase boots. You feel like this Pudge is going to be a support, and he's a waste of space, right? Because the early minutes matter so much on what the Pudge is going to be looking like in the game. So I fully agree with you on this Pudge. But can we talk about Satanic co-op carry a bit as well? Because the reason why I say I don't like it is because the most of the time I watch this hero, the activity is low. You kind of play it like a Faceless Void. You drop your ulti in that one fight, and then you go back to farming. Your farming speed's okay. Your attack speed is great. And in terms of that, your damage should be good too. But what are truly the strengths of playing co-op as a carry? Why have we made this transition? Maybe open it up for some people. Well, first of all, remember when I was talking about the Dazzle and how he annoys the Axe in the lane? Well, co-op does a similar thing, right? And people tend to forget how important it is in the later portions of the game not to get kited. Well, co-op and I mean any kind of blink hero, it's tough for them to get kited. You're gonna have a right clicker that has range and the blink, right? So the scaling is there, and I think as Dota is progressing as a game and there are more and more items available to go for, that more and more options နှစ်ဖက်လုံးကတာဝါချိုးတဲ့ကောင်ဒီဘက်မှာပက္ကနာတစ်ကောင်ပဲပါ heroes. I mean, we've ဟိုဘက်မှာပါဦးမပါ Queen Pain ဆောင်းကျန်းမှာတာဝါချိုးရ now this hero being almost ပြီးကြတဲ့ late game ပဲ just because the game နှစ်သိန်းလုံးက Let's see how it works out in this particular game. တစ်တွေစမ်းနေကြတဲ့အနေဒါနော် push is back, but it looks like Mickey is still going to be able to grab that bounty. 2 for 2. We'll get Art. Oh, they're dodging the Quap lane. Are they? No. Saberlight? Potentially. I mean, he's gone for triple ring. That doesn't exactly ဘ help. ချာ voice ပဲဘချာသားမယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်အထင်ပေါ့ Okay, he's going. အားလုံးပဲ I ထင် mean, တာ it's ပဲ a standard build on the Axe just to make sure that your battle hunger is doing more damage. But yeah, he's gonna be going back to the top lane. I can't wait to see how this lane goes, because generally Boxy is one of the better position force to secure. What? Oh? Saberlight is staying bottom. ဒီမှာလည်းဘာလုပ်နေ Yeah, hold it. See what like you said, Oh, play it's a lot of Yabi. extra Gotta damage, get it. and the fire spirit Wow. seems to make a difference. As Saberlight will bring in the first blood, and now he will TP in. An unorthodox play that works out. Yeah, one thing to keep in mind is that Phoenix has very low armor early on, right? And battle hunger is physical damage, so maybe that was the thing that kind of persuaded them to go for this cool play. Nice theory crafting there from Liquid to အဲ့ကွာဟိုကောင်စလုံနေရနော်ဟာလေ33 ဟိုတလောကတွေးလိုက်တယ်အဲ့ကောင်အဲ့လိုစလာတဲ့က3ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ save lane ရကောင်နဲ့အဲ့လိုပေါင်းတက်တဲ့ဟာမျိုးက We'll see. ကိုစမြင်ဘူးလား33ကစမြင်ဘူးလားဆေးပါလိုက်လိုက်ပြီးတော့33ချေကလိုက်နင်းအာမ3ဝင်းဝယ်တယ်rotation လုပ်တယ် level 1 rotation that I want to see the most, because in my mind the Pudge should do well, but at the moment Nisha is တို့ကဘုံကလောနဲ့ဘုံကလောမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်ရလဲ at least keeping Dragon ကလော that should have နော် dragon ကလောလို့ခေါ်ရတယ် better animation and better damage than you. Yeah, I'm pretty sure. ဆောင်းစီကြည့်ဟာစိတ်တန်းနဲ့ရှော့ပြီလား Pudge play. နောက်ထပ် See, physical Panic is တစ်ချက် dying. အေး that's One bit more hit? I think it might be enough. that's bit The ရောက်သွား Tango လို့ keeps him မသိ alive. ပါဘူး But Tango plus certainly tower the regen. pressure applied by Saberlight and Boxy is working out perfectly. Yep. And Boxy and the college just running towards each other like, I'm the fastest hero in Dota. No, I'm the fastest hero in Dota. The thing is, they both are the 330 movement speed.
incredibly speedy heroes. Just the difference of Boxy being able to trade a little bit more than this Naga Siren. At least you're loading up. ဘာထည့်ထားလဲဘာထည့်ထားလဲဆိုတော့ Quap's already burnt with the ones on her wand. duration over 40 It's going to be a Lotus spawning in 50 seconds. မရေးပြတော့တာဟိုမှာခိုးပြနေရလို့ regenerate. ခိုးပြနေရခိုးပြနေရ Palace's tangos, then they might just have to let that one go away, and X can continue harassing with the battle hunger. Parivision are gonna have to find a way in this game to deal with the Abaddon. We haven't really discussed thoroughly ဒီပွဲက over မယ်ပွဲ an Abaddon pick this is. Counters the Phoenix in more ways than one, right? But အားလီပိုင်း liquid important one. တာ You နေ take away the only ပိုကောင်းတယ် hard lockdown that the enemies have. That's ဒီဘက်နာဂရဲ့ queen bane ရဲ့အဲ့လိုမျိုး lane တွေရှောက်ဖြန့်လို့ရ rough to deal with this guy. နာဂအိတ်မယ် queen bane lane ဖြန့်မယ် Call there on the 9 class clockwork, but ET runs အော် out ဘယ်နဲ့ချ of နေလဲရ his spirit buff. supernova ရဲ့နာဂအိတ်တာရဲ့ combo တွဲသုံး Value attempt there, try to look for another kill for Liquid. Pretty even laning stage. I guess the offlaners are struggling a bit DM because, well, he got surprised. But once the Phoenix hits level 3, even though you're versus an Abaddon, you get a huge power spike. And Insane is no longer going to be able to run at you and do any significant damage. You might even die. Eventually, Good day, Insania 9 class first. It's Insania to drop, and Mickey gonna give the chase to 9 class. အော်ကော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလဲမထူးဟောအထဲဝင်လာပါဆို Clockwork, he'll get a solo kill. A lot of extra XP. Ooh, they missed it, It's level Alema. 3 before DM. I think he had an opportunity there for the cogs. When the Abaddon went for a swing, I think he had the distance to go for the cogs and cancel Boxy, the attack. I was wondering if Boxy's in trouble, but Ducala's already used both of his spells just for harass, so they couldn't go for the chase. He has a healing Lotus. He's baiting a little bit right now because Saberlight is so healthy, so he wants them to go for it. I'm actually surprised that they're even attempting to harassing Boxy. Mickey is gone. Oh, there we go. Abba down. DM hits level 3, and they see a timing to go. အေးလဲ over မဲ့ Level 3 ပုံမယ်နော် Phoenix. ဒီလောက်ချ It is နေ just dumb how strong this hero is. And ၄ he မိနစ် has နှစ်ကောင် the Orb နှစ် of ကောင် Shadows. They're gonna be diving insane. ဒိန်းတွေကလဲရ level ပဲအောက်ကလဲတူချကူချကြီးပြောရမယ်ဆိုရင် respawns now. အတူချကူချဘူးလေ privation ကနည်းနည်းတာလာတော့မဲ့အနေထားကြီး Phoenix ကျန်းရင်ကျန်းလာတယ်လို့တာလာတော့တယ် HP by just trying to အဲ dodge fire five spray က stairs. တိတာ Yeah, pretty much. Titan ခုတ်လို့မရဘူး DM Titan is trying to ဘလောက် keep damage himself များများ having that healing test speed Lotus. sound နေအဲ့ဒါကြီး With the Diamond, Phoenix နဲ့ရှင် he မ did လွယ် a ဘူး lot of damage to his opponents. အပေါ်မှာတော့ liquid တာနေလားလို့လိမ့်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရဲနဲ့လိုးနေဒီဘက်စိတ်တန်းတွေက Mid-punch should be able to control these runes down mid pretty well if he reads his opponent's move. ဒါတူနေတယ်ကိုရီးယားပွဲမစခင်တည်းက situation 40 Go back. ကိုက draft ကြည့်ပြီးတော့ tower ချိုးတဲ့ကောင်တွေတိတ်မပါဘူးဆိုပြီး40 over ရိုက်လိုက်တာ Nisha did at least get နော် one ရုတ်တရက် tower တွေပြေးချိုးလို့မရဘူးကွာအတင်း Oh, တင်းပြေးချိုးလို့မရဘူး perfect. Cephalic shield just in time. DM's hit would have killed the hero တွေက late game hero တွေကြီးပဲကြည့် I'm နေ really liking how DM is playing. Queen Bane နဲ့ late game ကျန်ပိုကျန်တဲ့ကောင်ဒီဘက်မှာဆိုလဲအဲ့လို Barden တို့ White Spirit တို့ late game more of a late game ကြမှာပိုကျန်မဲ့ကောင် until the very အဲ့လိုမျိုးမိဖို့ဆိုနိုင်တတ်တယ်တဲ့ကြောင်လေးစမ်းနေတာဒါပချာတွေပါတွေက out of this. မိဖို့တို့ဘာတို့ကတော့သူတို့အစောကြီးတွေကစမ်းစရာမလိုတော့ဘူးရှိပြီးသား TI မှာလင့်လစ်တယ်လို့အဲ့ hero တွေကထွက်လာပါအခုဒီပချာမစ်တွေပါဆိုတာလဲဒါလင့်လစ်တယ်လို့ TI မှာသုံးဖို့အတွက်ကိုအခုဒါစမ်းနေရလို့ပြောလို့ရတယ်အားမို့အယောင်ပြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အယောင်ပြထားတာဗောနော် FISSURE. Pretty weird, but okay. It doesn't matter. He still secured a decent lane for the axe. I thought that the axe was gonna. ကျဲလို့ရလား It's actually on par with the co-op. ကျဲတာခွင်တောင်းစရာလိုတယ်ဗော And he hasn't ဦးစံဟိုင်းကျဲလို့ရလားဘယ် level 4. ဘယ်စပရင်မှာသူတို့ဟို live stream ကိုမ share နဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိမှာတော့လို့ Has to die. Battle hunger. ကျဲတော့ပိုကောင်းတာဗော Denied. No clockwork for you, Insania. And they even brought the Pugna. Now that is gonna leave the axe all alone to be harassed by the shadow strikes. So he's not gonna be farming. You didn't get a kill. It's pretty bad. Swear. At least they're gonna တော် secure. ပြန်ပြီ Nisha. But that's Sure, them yeah, getting me. lucky. Not gonna lie. If it was on the top lane, it would have been a different story. တခုရှိတာနော်ဘတ်ချာဟိုအရင်လိုမျိုးလူကယ်လို့ရတဲ့တဲမှာမပါတော့ဘူးအ
ချင်းချင်းငုံလို့မရတော့ goes the ဘူး tag. တန်းနဲ့ Hoping he'd get to that လွတ် Lotus. သွားတယ် But he never walked to pick it up. Now he's going for it. Does Nisha read this? He's still in the area with that astral step. I wonder if he hears the audio cue that he goes. But no idea on that. So close to grabbing that quap. Almost getting a free kill off of the enemy carry. And Nisha was a bit too eager to go for that kill. He could have waited 3 more seconds to have the double astral step, and then he would have had enough damage to. 9 minute လွန်သွားခိုးအခုမှသွားခိုးတော့ဘလို့မီမာတော့လို့ lacking the damage. 9 class ရဲ့ဟိုမှာကြည့်အောင် Of course, the range. အများအကျိုးရောက်နေပြီ That's the main reason that he's still. သူခိုးတာကြီးကလည်းအဝေး Read is good. အဝေးရနေပြေးလာဟိုမှာ9စက္ကန့်လောက်နောက်ကြ Gets the XP. 9 class is not going to be able to get it in time. DM also secures the one. Dire side of သူက80 plus group ရဲ့ရှင်းမှာမလို့မေးတာထင်တယ် So Abba's going to be all right 18 plus group as soon as he hits his ulti. But already that laning stage is showing to be pretty even as he Ivy. says. အဲ့ level 5စစ်ကြီးအော်5စစ်အောင်ပြ7စစ်ကြီး Here, no one trying to get some သူက harassment. level နည်းနည်းလေးနှိမ့်နေပါတယ် Finally, they're starting to. အဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်တာတယ်အဲ့ဘတ်ချာနဲ့ voice တွေကကိုက်လိုက်ရင်တော့ နောက်ပိုင်းလေးအဲ့လို share ကိုက်လို့ရဟိုအပေါ်မှာ သူနေ wave မှုတ်လိုက်လို့ရ share ပဲနော် level ကတော့5ပဲရှိသေးတယ်သူနေမ wave နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာ power cord တွေကတောက်လျှောက်မှန်တာကြီးအိုး hook လာပြီ no way hook တွေအမှမိတယ်ဗျာ As they dismember. ထက်ကိုက်တယ် no one devil key ဝါ No one for the အလဲမှာချော်ပြထားရဲဆိုတာသူ့ကိုအထင်သေးအောင်လို့သိလား Yeah, not sure why they went for that engagement. ခုတွေချော်ပြရတယ်ပြီးတယ်ပြီးတော့အပေါ်မှာတစ်ခေါက်ဆွဲတစ်ခေါက်ဟမ် ကောင်းတယ် No one has the 2176 official games according to no one has ranked 18 on the pro scenes so many 176 official games. top 20 Ranking 18th on the pro scene. Think about how lengthy of official career games ဆိုတာ that ဘာ has သဘော had, သဘောလဲ and how many players are still ahead of him. Yeah, but. official games ဆိုတဲ့သဘောက tournament game ကိုပြောတာသူက official ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာ How long he wants to keep public on game နဲ့ playing. tournament game နဲ့ခွဲထားရင်လည်းအဲ့လိုရေးတာမဟုတ်ဘူးသူက official In ဆိုတော့ the previous public က brought official up မဟုတ်လား info box in the Falcons game ပေါင်း2100ကျော်တယ်တဲ့ official game ပြောလို့ဆို tournament game ထင်ပါတယ် no? no? Pari Vision is a Tournament contenderရဲ့ for TI this year. tournament မှာအဲ့လိုသူစော့ခဲ့သမျှပွဲပေါင်းက2000ကျော်တယ်သူ no မ They ဟုတ် haven't looked the best. tournament တစ်ပွဲမှာအများဆုံးစော့က group stage The last 2 tournaments, but. 5ပွဲ Yeah, ထား definitely, I think 4ပွဲထား Intermission are one of the teams that you really have to ဒီပွဲ play think off about. Again, final because they ရအောင် go for 5 somethingပွဲ unconventional, they can tournament still တစ်ခုမှာ first ရရင်တော့9ပွဲလောက်ပဲစော့ရ Definitely don't want to count them out. 2000ကျော်ဆိုတာတော်တော်များတယ် One of those teams that has been coming in with a storm. No one tournament မှာ got ဘယ်နှ that ခု Naga illusion. 30နဲ့ပဲစားကြည့်ကွာ30နဲ့ပဲစားကြည့် Saber lights. tournament မှာနော် To run and no တော်တော် one's များ gonna တယ် get to work with the dismember. Look to finish off this axe and he'll find himself his 3rd kill on a killing spree now. Bottom also some pressure onto Mickey. He's got no borrow time right borrow now. time Right မရှိ line သေး on ဘူး the harass. အော် DM ကူတောင်းလဲနေတာ goesရှော့သွားပြီ dive. ကူပါနိုဗာနဲ့ Egg as well, and that should be a dead Abba. Burning down to a crisp. Parivision are playing this game really well, and I think. ဘူကာ tournament experience နဲ့ share ပါဦးအာမိုက်တယ်မိုက်တယ်ပဲပြောနိုင်တယ်ကျန်တာကဘာဆက်ပြောရမှမသိဘူးမိုက်တာတော့တော်တော်မိုက် international အတွေ့အကြုံတကယ်အဲ့ YouTube မှာပဲကြည့်ခဲ့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ဆော့ရတယ်ဆိုတဲ့အဲ့လို Eyes the illusion room. feeling ကွာ One of those Naga illusions. ဥပမာ right on Dota အနေနဲ့ပြောမယ်ဆို TI သွားဆော့ရလို့မျိုးအဲ့လို feeling မျိုးရ stomp onto the actual နော် Naga. လုံးဝနိုင်ငံတကာလူတွေနဲ့ဆော့ရပြီးတော့စုရလာတော့ပိုကောင်း Liquids are kind of limited with ပိုပြီး their experience build ပိုမိုက်ကွာ They've got none of it, right? You really cannot write them off because they've got the CT. so Dota as the game progresses, Dota မှာ they TI မရနိုင်တော့လို့ပိုကာမှာ Yes. TI သွားဆော့တယ်လို့ပါတော့သိရမလား At the Don't moment, it's walk definitely wall level. lacking until their supports အ get WPT က going. wall လေပဲပြောလို့ရ Insania and Mickey constantly under pressure. နိုင်ငံ Their ပေါင်း side of 16000 that လာ by the Colossus and အဲနိုင်ငံပေါင်း16000လာရဆိုပေမဲ့တရုတ်တွေများပါတယ် one big 80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတရုတ် Pari တွေ Vision is mainly လုံးဝ that China တွေ these ကြီး two ပဲအလန်တွေက supports. Probably one of the most active early aggressions. တကယ်လည်းကောင်းတယ် China တွေဆော့တာတကယ်ကောင်းတယ်ပိုကာဆော့တာပဲ And hope Can. that works out. Then you have a lot of scaling through. အရင်9000ရလို့ယူလို့ထားတယ်တဲ့ No one. Well, maybe the Colossus support. I'll maybe name မလွယ်ဘူး a 9 class to be like the Queen aggressive Pain ကပူကျန်းတယ် DM this time around playing the Phoenix, having Vice the best Split. already.
အဘာဒန်ထက်လဲကျန်းတယ်ကယ်ရီချင်းရှင်မဲ့ဆိုလဲကွင်းပိန်းကယ်ရီနဲ့အဘာဒန်ကယ်ရီနောက်ဆုံးရှင်ကြည့်ရင်ကွင်းပိန်းကကျန်းတယ်ဟိုကောင်ချင်းတူတွေပါတွေဗလာတွေနဲ့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးချင်းတူအကြီးနော်အစော BKB BKB မထည့်လဲထားပါတော့ချင်းတူကြီးချင်းတူကြီးအစောစိတ်တန်းနဲ့ပြည့်ရုံပဲ which I think he's trying to get nicely done there they forgot Andra V ပေးရ Andra V တော့ပေးရတယ်သူက that vessel hurts သူအဲ့လောက်စုကြီးရဖို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမာတီပေးထားတဲ့ဟာကတော့သူတို့1 million guarantee ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပဲမာတီပေးထားတာကျန်တာအကုန်လုံးကဒီလာဆော့တဲ့လူတွေရဲ့အဲ့လိုဝင်ကြီးတွေကိုစုပြီးတော့ price pool လုပ်ပေးထားတာကွာသူတို့ရဲ့ system အဲ့လိုမျိုးသူတို့အဲ့လောက်မှပွဲကို organize ပေးတယ်အဲ့အတွက်သူတို့ percent တစ်ခုရှူတယ်အဲ့လိုလုပ်တာပေါ့နော်ဘယ်3 တန်းကျော်တဲ့မ3 တန်းကျော်ပါဘူးဘယ်သတင်းမားတွေ3 တန်းကျော်ရချင်တာဗောလို့ so he can get away with anything you can just see that he doesn't care when he's running in and with the haste it's going to be even more so oh are they ဘယ်3 သိန်းဘယ်3 သိန်း9တောင်း yeah why not easy ဘယ်3 တန်းဆိုရင်ပြီးသွားပြီအခုချိန်ကိုကဘာပတ်နေကဘာပတ်ပြီးလိုက်ကျုံးနေအိုးဆိုနေဝေးလောက်ခံဒီလေးမှာဆိုနေဝေးကလည်းချော်တယ်ငါကအိတ်ထားလိုက်ပြီငါကအိတ်ထားလိုက်ပြီဒီဘက်မှာကြိုက်ထားတယ်တော့တယ်ရောင်းကြီးသွားပြီ duration ကအဲ့လောက်ဆိုရင်အန်တာတော့မှာအဲ့လောက်ဆိုရင်လောက်ပါအောင် liquid အကောင်လေးအဲ့လောက်ထုံလားလို့doesn't matter insane is dead anyway အဲ့လောက်မသိနဲ့လေတားကြီးတို့ Pari Vision are running liquid down they say no to that 7-0 map streak that liquid has 73မိနစ်မှာနောက်တော့ 6k လိသွားပြီသွားပြီအဲ့ duration over သမားတွေအကုန်ခွေးဖြစ်ပြီနော် it's great if he hooksကိုယ် up ခွေးဖြစ်ပြီ the axe it's also great inအဲ့ဒါပါဦး situation Satanic is going to survive because the only way that he dies if he gets low enough and dunked by the axe so you just need to get him away from the axe or get the axe လောက်ရင်းရတယ် at that point the fight is already ဝင်ကြီးက3900 they didn't hit the sonic wave on anybody ဘယ်3900ဝင်ကြီးက a pretty big one အရင်နေ့တော့ကြီးတယ်သူကအရင်နေ့တော့ကြီးတယ် but look at the Colossus song တုံတန်းစကင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လောက်ရင်းမတန်ဘူး it's almost pixel perfect အဲ့တော့ဘယ်3900ဆိုရင်350ဖြစ်နေ350ရင်းပြီးတော့ဆော့อ่ะပြုတ်သွားရင်350တခါတည်းပျောက်ပဲကြက်ပြောင်းကပျောက်ပဲသူ့ရဲ့ risk ကတော့ကြီးတယ်ကွာအဲ့လို risk ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲကစားရတာကွာပူကာဆိုတာအဓိကအဲ့ risk ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလူတိုင်းကအဲ့လိုသိထားပြီးတော့ကစားရတဲ့ game ဖြစ်နေတာ the sense of exactly where the lines at oh boy အပြင်ရဲ့အကွက်တွေမသုံးရင်နိုင်တယ်ဒီလိုပူကာဆော့တာကို YouTube မှာကြည့်လို့ရတာ YouTube မှာမရဘူးဘာလို့ final day ပဲမပါသွားလို့ပိုတော့မပါဘူး before he has it and maybe even more if he continues dying so this is a problem အဲ့လို YouTube မှာကြည့်ဖို့အတွက်ကို final day ပဲပါအောင်ဆော့တာပဲမပါတာမတက်နိုင်24မှာပြုတ်သွား top 10 top 9ဆိုရင် final day ပဲပါပြီအဲ့ချိန် YouTube မှာကြည့်လို့ရတယ်အခုချိန်သွားပြန်ရှာလဲရှိ in that situation yeah they found Nisha but they have a lockdown hook shot for 9 classes available YouTube channel က Noti မတက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့အရင်တည်းကပဲ however he finds another target it's Mickey Noti ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေလို့အဲ့လိုပဲတော့ပြန်ပြီလားဘာလို့တိုင်းတော့ရှိတယ် is there anywhere for Mickey to run they dodged the stomp Pari Vision nicely delta splitting Mickey ပြေးပါအောင်အေးဟုတ်ပြီဟိုမှာ no one တွေးတော့ကိုင်းတော့ကိုင်းနေတယ်သေးသေးဘူးဘယ်သူမှတော့မသေးသေးဘူး they have responded to the call ပါသွားပြီပေါ်သေးတာဟိုဒီလိုတွေဇက်တိုက်မသေးနေနဲ့တော့လို့ Pari Vision are pushing it a bit too much I think unnecessarily there as soon as you saw that နောက်ထပ်25မိနစ်ဒီကောင်တွေဘယ်လိုတောက်ခံမလဲ because the only way that Liquid are coming back into this game is နောက်ထပ်25မိနစ် extend a couple of times you still need to be wary of the Elder Titan တာဝါတော့အရန်ချိုးလို့မရဘူး Pari Vision ရဲ့ hero ကတာဝါအရန်ချိုးလို့မရတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ it's still something that's going to Liquid ဘက်ကလည်း split ဖို့က a lot more damage Wise တစ်ကောင်ပဲရှိတယ် yep no one's pudge ဒီလောက်မပြတ်ရင်ရတဲ့ဟာကိုဒီလောက်ပြတ်သွားတော့ exclamation mark F into chat ကြီးကြီးဖို့များနေပြီ click that link given by the bot
follow Fissure on various social media channels. Last time that these two met, it was Liquid stomping Parivision a couple of games in a row. Do you think Parivision now are gonna be having some ဒီကောင်လေးဘတ်ချာကိုတက်ချင်စပရစ်ဘတ်ဆယ်လိုတယ် if they win this game? စပရစ်ဘတ်ဆယ်လို They do လို့ it in the group stage. အဲ့စပရစ်ဘတ်ဆယ်ထဲမဲ့ကောင်ကလည်းပကနာအဲ့လိုမျိုးအော်နီရှားသွားပေးနေတယ်ညံကောင်းတယ် Chat, sure, but နီရှားသွားပေးနေဘာလို့လိုအပ်တယ်သူ That's wise win အနေနဲ့ဒီချိန်မှာအပြာချောင်းတွေပါရှောက်ထည့်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့စပရစ်ဘတ်ဆယ်နဲ့ဆိုရင်ဘတ်ချာကို white လို့ရပြီ I'd love to see it အဲ့ happen. ချိန်ခမ်းမဖြစ်နိုင်တယ် Maybe with a different result this time around. It was a 3-0 sweep after all for Liquid. We're hoping for a different result. Our last 3 universes were a 3-0, I think, in the grand finals, which is kind of a bummer. A lot of 3-0 finals generally in the year of 2025. And we've been highlighting the fact that this is probably the most competitive year of Dota in all of its existence, where these Cinderella stories are အဲ့ဒါနော် game 1 possible. game 1ကြီးကိုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ hero တွေပစ်ပြီးသွားပြီ hero တွေပစ်ပြီးသွားပြီ game 1ကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Parivision က 2.25 ရတာနော် That doesn't always apply, but liquid က 1.6 ပဲရ especially with this new younger generation. ပြီးတော့ Parivision ကအဲ့လိုကြီးတွေလမ်းကျိတ်ဆက်လို့အကုန်တက်ကြိတ်နေသေရော Liquid, they whenever I see Oh, them, why they is that? look It's a like the big most one. unmotivated bunch. They're like, oh no, I have to play this tournament again, and then they still do well. It's But, true. Yeah, It you're is right. true. It is true for Liquid at least. They've admitted it out loud that they probably don't look like the most motivated team from time to time. You have to go all the way back to like the Matumba Man period where they had him, then they had the whole Zai period going on, and Yeah. there's so many things. Imagine. There's posting always အခြား on BKB ရဝိုင်းတော့မလွယ်တော့ဘူးကွာ swift ဘတ်ဆယ်နဲ့တတ်မရတော့ Saberlight was နည်းနည်းတော့နောက်ကျနေပြီ loud. I remember his.ဒီကလည်း early Shiva က days, ထွက်တော့မယ် his early ဟွန်း days in, playing high level pubs, only starting out, you know, getting to the top 1,000 players and stuff. He was always super loud, super rowdy. Let's go, guys! What are you doing? And then you put him in Liquid, where probably when he starts screaming, everybody's looking at him like he's crazy. Yeah, it's like tone it down a bit, brother. ဒီချိန်မှာ liquid ယိုလိုထားတဲ့လူကိုအားပေးမှရတော့မယ် Very different, yeah. ဘာလို့လဲမသိဘူးဆိုတော့အပေါ်မှာ liquid ယိုလိုထားတယ် We're laid back. အဲ့ bro အားပေးမှ duration က over တော့မှာ videos about like him being in a team or him announcing a stream while standing in the shower. I kinda missed that content that Saberlight was doing because it was hella fun. A lot of people were paying attention to Saberlight social media content when he was doing. sprint နဲ့ရှာထားသမျှတွေကုန်ပြီလားမသိဘူးဟေး Come on, do some of them. They are. ဒီစပိတ်တွေလာခိုးနေတာအဲ့ကိစ္စကိုဒီကောင်တွေတခုခုလုံနိုင်မလုံနိုင်လဲသူများစပိတ်တွေသွားပြန်ရှူဒီရန်သူဘက် jungle တွေအဲ့လိုသွားစားနေမဲ့တကောင်လို့တယ် It's been a while since ပကနာတို့ပါလို့ကွာသိလားအဲ့တောထဲသွားပြီးတော့ဘျောက်ဖောက်ပြီးစားနေရမှာအဲ့ crit တွေအဲ့တော့ network မပြတ်တော့ဘူးအဲ့လိုကြာရင်ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်တက်ဘတ်ချအဲ့ကောင်တင်မဆိုးအဲ့ကောင်တင်အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လုတ်ပါအောင်လိုက်ခုတ်ပါအောင်လုတ်ပါအောင် no one အေးဘတ်ချာချဆောသွားပြီ So desperately needed. yes very good But man, the disrespect on no one. You're fighting alone in front of a tier 3 tower. disrespect This for the last X ကတကရသွားပြီ okay တိုင်းလို့လှုပ်ထား on the bottom lane. liquid ကိုအားပေးမယ်ဒီ I ပွဲ feel like they're overdoing it a bit. အခုချိန်မှာ especially X because တ they ကာ do နဲ့ have Queen some Bay လောက်ကို people pick out တစ်ခေါက်လောက်ရလိုက် So ခဲ့ they're ရင် just ဒါပွဲက constantly looking over vision. စိတ်ဝင်စားဖို့စကောင်းသွားပြီနော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်လုပ်ပြလိုက်တော့ဒါကြီးတို့စမုတ်အာသူများဝက်အောင်မှာ If Parivision continues over ဝက်ကြီးကပြူးနေတာပဲ and then you can continue off of ဘာ that. တကာရမှန်းသိသွားပြီ As it stands, that kill doesn't change much. အော်စမုတ်ပါသုံးတာကိုသိတယ်ဗျာပြီးသွားလေ Just introduced to that is the Saberlight blink. ဟိုဘက်ကောင်တာပလေးစပြီကောင်တာပလေးအမအကုန် PP ထောက်ထားတယ် Especially if they get in time there for the Tormentor. အကုန်ရှော့သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါ To close here for Liquid. တော်မန်တာ okay တော်မန်တာလုတ်တယ် This Tormentor ဒီကောင်တွေတွေးတော့နဲနေမှာကွာတော်မန်တာလုတ်ထားတာ Somebody stays. Maybe if somebody stays, they have a chance. Oh, but it's tare. all Okay. on Vision, and they're going through the gate. Liquid are probably gonna miss out on this opportunity. They're all going. Perfect scan. And now there are only 3 here. Hey,
And they might send heroes back because they might be in trouble. Here we go. The smoke's going to be popping. Nisha already finds DM. ဘတ်စကာကောမိသွားတယ်ဘတ်စကာကောမိသွားတယ်ဒါပေမဲ့နာကအိတ်ထားလိုက်ပြီ But the song, Dakala sets it all up. စပိုက်စပလစ် No one is ready. DN ရှော့သွားပြီဟုတ်တယ်ဟိုမှာဘတ်ချာအကိုက်ခံလိုက်ရပြီကွာ S ကရှော့သွားပြီ Now Dakalis is the next one being targeted. Mickey with that radiance. ဟာ He's already burned. No one's on the chase. Satanic is right behind him. အာစိုးနေဝေးရကောင်းတယ်ကွာဦးတက်ဒီနာကမသေးသေးဘူး Okay နောက်ဆုံးတေးသွား No one သွေးတစ်ဆက် No one သွေးတစ်ဆက်ဘယ်သူရှိသေးတယ်ဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးနီရှာပဲကြံတော့နီရှာလည်းဒီဘက်မှာ9 class နဲ့ခွေးတွေဖြစ် Be able to get away, but feels like he wants to fight this one instead. And Sania coming in close. They are low. They got to be careful here. 9 class အရင်ကရွာတယ်နော်ရွာတယ်နော်တက်ပေးလိုက်စမ်းယော့ဒါပဲလေဘတ်ချခုဆွဲထားတယ်ချော်တယ်လူဝန်ကြိုက်လို့ရသေးတယ် Insania is going to get traded off now. အပြစ်ပဲထည့်ထားတက်အောင်မှာအရောနိုးအောင်သူရအောင်တက်ချင်နေတယ်ရတော့လားအိုးဟုတ်တယ်နီရှာဒူးရင်နဲ့လာပြီဆေးပါလိုက်ရောက်လာပြီဒါပေမဲ့ဟိုမှာဥရှိတယ်ဆေးပါလိုက်ရှောပြီလားမသိဘူးဆေးပါလိုက် And they Saberlight's like, why did you go, brother? I came to rescue you. Now I'm gonna die. နီရှာကလည်း तू က TP ထောက်တော့မှာအဲ့ဒါကိုဆေးပါလိုက်ကြီးကပလိန်လာသေးသွားထပ်ပြီးတော့မစိုးဘူးဘချာကိုရလိုက်တယ်ဆေးပါလိုက်တာလားမသိရင်တော်တော်မိုက်နေပြီကွာ After it was used, it was just beautiful. But အနေထားလေးကဟုတ်တယ်လို့နဲ့နောက်ဝကြည့်တော့တန်းကေကပြတ်တုံးဟာ What the fuck နည်းနည်း 7k လောက်ထိတော့ကြာသွားသင့်ပြီလားလို့ 7k လောက်ထိနည်းနည်းတော့နောက်ဝကြာသွားသင့်ပြီ He almost finished his eggs. I want to say just ဥပဒေကောင်နေဘလို့တော့ဖမ်းထားတယ်မသိ to complete. But that also means we have a Mjolnir up on Satanic. အဲ့သုံးစားချထားတယ် liquid လား okay liquid ကိုအားပေးလိုက်မယ် Let's look at that. liquid so when was the Abba ulti was popped a little bit. ကိုက liquid နိုင်တာမနိုင်တာနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ liquid ခံပန်ကိုကနိုင်ပြီ And because of that, it was impossible for them. But Jury I didn't over want to that. see how much damage the Pudge does. In these fights where the Pudge is just ဆိုးနေဝေးရနော် and everybody, even Knock off. support Pudges sometimes overtake everybody in terms of damage, and a core Pudge is just gonna destroy. အာထပ်စမုတ်ထားတယ် okay ဘတ်စကာကော တကောင်းနေကွာ and they look to burst the clockwork down. Nisha will secure the kill. Liquid will မဆိုးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးထွက်ပြီးတော့စမုတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုး chain 6တာလည်းမဆိုးဘူး Pari လုံးချင်တိုင်းမလုံရဲတော့ဘူးသိရမလားငါးအောင်တကောင်တွေပါလာမကျုံးရဲတော့ဘူးနည်းနည်းခန့်သွားပြီပမာမခန့်မလုံရဲတော့ဘူးကွာsecond tower 3နိုင်ကျန်သေးတယ်နော်23မိနစ်နောက်တဲ့18မိနစ်လောက်ကိုဒီကောင်တွေတောက်ခံနိုင်တော့ Okay တခုပဲဒီကောင်တွေစောက်ရမ်းဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ open လိုက်တဲ့အချိန်မှာနာကအိတ်တာနဲ့အကုန်ပြန်မိသွားမှာပဲကြောက်ရတယ်အဲ့လိုမိသွားရင်တစ်ခါလေးရှုံးသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုဘတ်စကာဝင်ကောတဲ့အချိန်မှာသိရမလား liquid ကောင်တွေစုပြီးဝင်လာတဲ့အချိန်နာကအိတ်တာမိသွားရင်သွားပြီအဲ့တပေါက်ရှိတယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့လိုဖြစ်တော့မလို့ Yeah, him playing a hero that is very level dependent. ဖဲကွန်မှာကုန်သားတယ်ဟာဖဲကွန်ဘာလို့ယုံတာတော့ဟာ An Aghanim's vessel in his ဖဲကွန်ပွဲကျွန်တော်စထရင်းလာမကြည့်ဘူးပဲဟုတ်တယ်ကဲ work done. Hook shot into the back line gets hit. ကျွန်တော်ပြောတူးစီလို့ The hook saves the clockwork. DM gets the debuff. They're really slow again on Liquid. ဖဲကွန်ကမရဘူးဖဲကွန်ကပုတ်နေတယ် As no one charges in with the PK. DM got the egg off. On the back as well. Mickey can't hit the egg. ဒိုဝိုင်းက BKB နဲ့အမှ Help his allies, but his allies are dead. Saberlight's Mickey. gone. Foxy's dead. Mickey's gonna drop as well. ညောင်းနေအဲ့လိုမသိနဲ့လေလို့ By Satanic. He's up စကန်တာက3နိုင်ကျန်သေးတယ်လေမင်းတို့အဲ့လိုသိနေတော့ off of Insania. Well, Keep the pressure on him. Don't give it a အာဗျာ such luck. ဒီတန်းနေ travel ကြီးဟုတ်တယ် yeah, looking really good for them. So there was a stomp on DM, and he was 2 hits from dying. first hour လိုအပ်နေတာ The Abaddon comes over. Liquid က first hour တိုင်းလောက်တော့ယူသင့်နေပြီအပေါ်လန်း first hour and the radiance. ရမှာဖြစ်တော့မယ် It does get him. မပ်ကအရန်ကျင်းလို့နေသူတို့မချခြင်းပဲတောင်ဒါချနေရတဲ့အနေထားတွေသူတို့ map ကလမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့နေရာအရန်နဲလုံးနေ But unfortunately in this game Liquid တနေရာမှာမဟုတ်တနေရာမှာတွေ့ကိုတွေ့မှာ Pari ကကောင်တကောင်မို့တကောင်နဲ့တွေ့မှာအဲ့လိုတွေ့ရင်လည်းဟိုအမြဲတမ်းထွက်ပြေးနေလို့ကမရဘူးထွက်ပြေးနေလေစပီးကကျင်းနေအဲ့လိုဖြစ်တော့ဒီကောင်တွေ tower ဖွင့်ဖို့လိုအပ်နေပြီ Win rate in terms of stats, you could look at numbers all day long. ယာတူတကောင်တွေကိုမနိုင် Good, but then ဟိုယာတူကလည်းယာတူလိုပဲ like Nisha. စပန်ကြီးကို critical မထည့်ပဲ bash နဲ့ထည့်လို့ထည့်ပြီးတော့ကျန်းနေဒီကောင်ဆော့တာကလည်း Statement.
ဟို skill က level တစ်ခုกว่าအဲ့လိုဖြစ် had an axe that hit his time တိတ်တော့မကောင်းဟမ် He's the guy who got first blood after all တကောင်လေးရိုက်တာ 5 levels behind Satanic and no ရာသူတို့တကောင်အဖြေရှာမရဘူးဖြစ် Playing in team ပေ level, ကောင်ကောင်နေ like why do I have 4 new မှန်တကယ်ဆို hero အစင်ကနိုင်တယ်လေကိန်းနဲ့ရောက်နေပြီ Terra Blade နဲ့သိရမလား hero အစင်ကဟုတ်နေပြီ started for their side lanes. It is just natural that they're not individual ကွာပြီးရှုံးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရအဲ့ပွဲ that axe is just going for a pipe. I understand that the damage of the punch is insane, but I feel like a BKB အချပြန်ပြီးအတူကိုဆွဲသွားတယ် okay အေးတကောင်ရှုံးသွားပြီ forward the fight BKB ကြိုက်ထားတယ်နောက်ကနေ Bowsy ဘာဖြစ်သွားအော် she ပတ်လိုက်တာ okay အဲ့တော့ကြိုက်တာချက်ချင်းတန်းပြတ်သွားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ no one BKB မရှိတော့ဘူး split vessel တင်လိုက်ပါဦး split vessel လေးလုတ်ပါဦးအာကအိတ်သွားပြီအဲ့တကွက်ကိုကြောက်တာအဲ့တကွက်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နေ supernova မခင်းဘူးကွာ okay နာကောင်ကိုရလိုက်ပြီ nice very good အာ no one ကိုမရလိုက်ဘူးတကယ်ဆို no one တေးရမှာနာကအိတ်သွားလို့ even easier. okay မစ်တာဝါကြီးပွင့်သွားပြီဆိုတော့လမ်းလျှောက်လို့တော့နည်းနည်းရသွားပြီအပေါ်တာဝါပါရလိုက်ရင်ပြီးပြီဂိမ်းက even ပဲ The Although, radius got reduced. နီရှာတော့ကတော်တော်လေးကိုလိုက်ထားနိုင်တယ်တောင်း4000ဆိုတော့တော့ 9k ကပြတ်တာပြတ်နေတာတကယ်ကောတွေကြည့်လိုက်ရင်တော့ကမဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ်အဘာတန် carry က11000ရိုင်းမဆိုးဘူးသိုးနေတာဟိုကောင်စေးပါလိုက်ဆိုရဲကောင်တော့8000နဲ့နာကအောက်ရောက်နေ what the fuck bro နာကအောက်ရောက်နေတယ်အဲ့ကောင်ဆွဲတူပေးပါအောင်လို့တယောက်လောက် on the same board because things could still look a lot better for Liquid. 2 towers now. ကဲနောက်13မိနစ်ပဲသားကြီးလို့နော် Roshan first Roshan လည်းအခုတည်းမရသေးဘူးကွာအဲ့ရတော်တော်လေးဟုတ်သွားပြီ On quick teleports. first Roshan မရသေးဘူး So Nisha has the BKB. no one စပြီးသူဓာတ်ကားကြီးပါတော့ထည့်လိုက်ပြီ It's actually Titanic က BKB chain to blame me You know how နောက်တစ်ခုကသူပါသွား wish plate တော့တဲတော့တဲတာ Spirit is just turning clockwise. The Satanic and he Oh, nuked him oh, down. oh. I'm so fed up with the What? easy Below you that hell wall. Yeah, Nisha. That's the ကို first အပြည့် kill on BKB ရှိတယ် Satanic. Queen Bane ကိုတတ်သွားတာကြီးอ่ะ So စောင်းရမ်းလာလုံးနဲ့ Nisha takes first place in net worth thanks to that. wow Insania just provides Era Titan level 2 magic resistance short တယ် natural order. Man, it's wow changed so much. natural order ဟုတ်တယ်အဲ့ natural order ကြီးကတိတာတာဟဲ့အောင်ရေ Magic resistance that the heroes have, and Oh, they just wow, start ha. taking damage like they're creeps. Flash trying to go for the steel box. He forces အဲ့တော့ဆိုရင် over ပြီထင်တာပဲအေးအမနီရှာမှွေပြီတပွဲလုံးကိုပတ်မှွေအော် no one ကောင်းတယ်ကွာအဲ့ဒီမှာ insania ထောင်းလို့ရတယ် gets pulled back to safety. ထောင်းပေးပါဦးထောင်းပေးပါဦး Doesn't care. ရော okay ဗျာ Puts him down. Pari vision ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆိုရင် over ပြီဒီမှာနီရှာလုံးဝ from the mid fight. item တွေရာသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ impact တွေကိုပြနေပြီ Liquid's engine starting to run. Yeah, this is Oh, the Pia Jong. problem. The Queen of Pain does have BKB. this part of the game. အဲ့မှာ which ကွာ is လှတော့ကွာ that's တော့ကွာဟုတ် just insane how much damage they do. He got the BKB off and everything, but still wasn't enough. Yeah, he got it off, I think, when he already took too Eh, much damage, so don't do that's that. the problem. Nisha is now also level 20, so that's he went for the outer dissimulating. I've seen the astral step charge being picked up outer over there. disseminate I range think ယူတယ်ကွာ he ဘာလို့တော့ understands that he needs Nisha to be the one going in creating ပုံမှန်ဆိုရင် damage. Of course, this outer အဲ့ is level supposed 6ကူတောင် to be a shard. charge time 3 second အဲ့ဒါယူကြရများတယ် outer ဟာတိတ်မယူကြဘူးရိုင်းမသိတာဘူးလားလို့ outer disseminate က Looking at this Quap's quick buy as well. Parasma is going to be much needed for some. အဲ့ဟိုဟာကူတောင်းရယ်နော် extra step ကူတောင်းရယ် ordering ကိုရယ်ဆိုပြီးပြီခုံညနိုင်ခုံပဲအဲ့တော့နီရှာဘချာကြိုက်တာကို तू တော်တော် respect ပေးတာလင်းရင်းသွားဖို့လုပ်နေ Parasma plus like a satanic. သူ့တက်လို့ရတာဘချာကြိုက်တာပဲရှိရဆိုတော့ तू သိတယ်ပေါ့ Oh, ဒီဘက်မှာအေးဟိုဘက်လည်း8ဒီဘက်လည်း8ပဲနှစ်ဖက်လုံးညအေးပြတ်ထားကြရတယ်တဲ့ဘာလို့တိုင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာ Mickey BKB လည်းမရှိသေးဘူးဒါ force set တွေတွန်းပြီးတော့ okay ကယ်ပေးထားသေးတယ်မသေးသေးဘူးနောက်ကနေ live train တွေပေးထားတယ်ဟိုမှာဘတ်စကာကောနှစ်ကောင်ရှော့သွားပြီဟိအောင်ကြီးအိုးဘတ်စကာကောဟိအောင်ကြီးခမ်းဘက်ဘသူတွေပထမစတီးထားတယ်လောက်ပါအောင်တယောက်ကစောစောပြောငါးစားရတယ်နောက်တယောက်က3စားရတယ်ညဟုတ်တယ်နော် liquid is doing it They just don't have the lockdown, right? I thought for a second that that Abaddon is dead. I mean, usually when နောက်မှတန်းကြီးပြက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေရဲ့စား take liquid တော်တော်ရနေမှာ
they were not that close. အနည်းဆုံးတော့56ဆလောက်တော့ရအောင် They were Really in early the Nedo. vicinity, but Fuck. they were not that close because the sleep is keeping them away. And now he has the time. အဲ့မှာ 4 stat နဲ့ glimmer နဲ့ကယ်ပေးလိုက်တာရော့ဆိုအမှမိုးပေါ်ရောက်သွား And when he's on the high ပြီးတော့ ground, Basra ကောကြီးကအ that's ကောင် where- ကြီးနှစ်ကောင် BKB ကြကြချင်းအမှကွက်တီပဲစပဲတွေဝင်ပြီးတော့ short that bad. DM should have popped that egg. wow Yeah, what a yeah, better yeah. That is the difference right. maker. Go onto the high ground. အေးချပါထည့်ပေး or လိုက် at ပြီ least နီ you ရှား don't လက် have တွေကို to ပြီးပြီ pop the egg, just go လုတ်ချင်တာ onto the လုတ်ပေး high တော့ပဲ Go and show yourself and make sure that you are controlling where the enemies are at. That has to be the case. And I think he's မျောလင်းချက်လေးရောင်ကြီးတန်းနေပြီမျောလင်းချက်ကရောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးမျောလင်းချက်ကပြီးသွားပြီ40က over သွားပြီဒါကြေးကြည့်တယ်မလို့ And turning things around. So really, တွေးကြည့်ရုံနဲ့ရသွားပြီအဲ့ Pari လေ Vision's, I don't know. This has been a. ဆိုတော့ talk about 26မိနစ်အနေထားလောက်ထဲဟိုကရနေပြီ black minute over and everything. နီရှာအပြာချောင်းစားရတဲ့အချိန်မှာ best order လေးတွေကကောက်ရတယ်လွယ် has completely owned this game the last 6 minutes. Yep, on the back of the Void Spirit, right? He's the main guy, but now sure he's still the one doing the damage, but I feel like the rest of the lineup has caught up in a sense what they're bringing to the table. The Abaddon is starting to do his job, and that is get all of the hate onto himself while also doing some damage. The ET with all the levels is just amplifying everybody, and Saberlight, he has the luxury to stay behind and wait for an opportunity to go in. Yeah, now he's finished the Echo Saber. Nice call from Saberlight onto 9 class. There's no response coming in from Pari Vision, so Saberlight gets the dunk, gets some more coats of blood. It's up to 17 armor now, but there's a lot of magical damage dealt by Pari Vision. But we have Right that pipe now- up on the axe, so that gives him a bit of extra survivability. Right now, things are pretty grim for Paravision. They need 2 more items for the co-op, the full Parasma and the full Satanic, to have any kind of shot at winning these fights. Because their carry, if he joins in on the fray, he's just in so much trouble. Sure, a big egg, baiting in on your opponents, a good hook, all of those things can change the outcome of fight. But we're looking at a straight up 5 versus 5 in a relatively open area with no big advantages. Paravision are in trouble. They're actually quite a lot weaker than their opponents. We haven't seen a flashy Pudge anymore after the first 20 minutes of play. So ပေါ်ပြန် pretty ပြီ simple-looking ဆိုင်လက် hero အိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်း as the Yeah, end we'll gets disseminate. deleted and Docalus's song doesn't come out early enough to save him. ဒီလောက်ဆိုရင်တော့လုံးချင်တိုင်းတော့လုံးလို့ရသွားပြီနော် This is starting to look like အခုပဲကြောက်အောင်မယ်အဲ့ Queen Bane ဆောင်းကျန်းရင် Just dumb. And I think Paravision ဖြိုရတာနည်းနည်း having ခက်တယ် a pipe builder စိတ်တန်းနဲ့တို့ right, 'cause ဟို you're playing အဲ့လို this မျိုး Silver Titan and having a wish pipe plate အ versus ကြီးတို့ Silver ကိုယ်ဆို Titan wish plate အ is ကြီးမကြိုက်ဘူးစိတ်တန်းနဲ့နဲ့အဲ့လို Spirit is kind of an နောက်ထပ်ပြစ်မဲ့ဟာ necessity. တွေ Just don't have a ထည့်တာပိုကောင်းတယ်စိတ်တန်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှီပါကက်စိတ်တန်းနဲ့အစော့အဲ့လိုမျိုးထည့်ရအောင် But he's not. အဲ့လိုတွေရဝိုင်းရင်တော့နည်းနည်းပြဿနာရှိတယ် Queen Bane ကိုတတ်ရတာခက်ပါဟောရင် spell light steal တွေနဲ့ Going for a refresh. အားနေဆိုရင် yeah, just a Cut it in my casual bar. cloak on him. That's all. And that ဒါပေမဲ့ natural order ပါတော့လေနော်နည်းနည်းစဉ်းစားရမယ် natural order အနာကက်လိုက်ရင်လေ the Queen Bane နဲ့မခံနိုင်ပါဘူး with အဲ့တန်း6ကွက် deconstruction. လေ So that cloak doesn't still keep you healthy enough. No, not even close. But that's only for you, right? What's happening to your cores? We're just dying to this Void Spirit. I mean, we've seen the Quap being taken down from 100 to 0 without anything to say. Until that Satanic is up, until you have that extra HP, things are gonna be rough. ဒီပါလဲလုံးဝ supporter ပဲ fight တွေပါထည့်ပြီးတော့ looter ဆော့ 1.5 သွားတယ် minutes of Aegis, a Saberlight takes a fight to Satanic. Satanic's gonna go all the way in with that Sonic Wave, and hope it's gonna be enough for the kill. TP out by Satanic, the rocket အ flies. ပြီးလိုက်မတက်လိုက်ဘူးပဲ The regeneration is gonna be high enough, and Mickey with the shield removes the debuff. Meanwhile, the Clockwork getting hit from the back. The TP cancel by Insania. Don't get the clock. He got decrept there by Boxy, so Mickey can attack him for a little bit, but either way, his fate is gonna be the same. He's also stalking DM. He's killed him before solo. He's gonna go make that attempt again. And it's not gonna be off too far as that astral step. Nisha, godlike spree. This man, oh my god, the balls on this guy. Or maybe even the size of his shoulders. I don't know which one's bigger because he's carrying his team. But also, an
absolute man of the match here for Liquid. Doing it in style. Now there is a refresher on the Naga Siren, so you basically have 3 they got ways of Saberlight. making a fight. That's a big one. They're not nearby. They're not able to help him out. So that gives away their ward position next to the Roche pit. Yeah, you need to get something out of this. It is a bummer the 2 of your heroes are dead, but you need to continue with the pressure while Saberlight is dead, because he's the counter initiation of Liquid. So if it does come down to a big fight, especially with this refresher, you are coming out ahead as Pari Vision when there's no axe. Nisha again in action. Not just a hook by no one and jumps away. Quick reminder. Midwave is pushed in, so that tier 2 tower has to be defended. Yeah, they saw the arcane rune. They want to give it to the Pudge. That's actually gonna be. ခေါ်လိုက်ရပြီတဲ့ဒါခေါ်လိုက်ထည့်ထားတဲ့လူလည်းရှိတာပဲ cooldown spell. ခေါ်လိုက်ဘယ်သူယူ You อ่ะ get 2 of those in Nisha. They're coming in rapidly here. Pari အေး Vision. အေးလာပြီနော်နောက်မှာအိတ်ထားတယ်အိတ်ထားတယ်မိခဲသွေးဖင်ကတ် But they did catch the heroes. အိုးအိုးအိုးအိုးအိုးနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်အိတ်လို့ရသေးတယ် Again? He could sing again if he needed to. refresher အော်ကြီးနဲ့ဟာနာကထူးတော့ထူးဆန်းတယ် Fighting all the way to the end. Insania is trying Ah, to come ah. up with it. Nisha. ရှော့သွားပြီ insania ရှော့သွားပြီ natural order ပေးမဲ့ကောင်ရှော့သွားပြီနော်အနေတော့များတယ်အဲ့ဒါ To go in now. အော်ဒီမှာနာကလည်းရှော့တယ်ဟာ1 trade Pari Vision decides to disengage. It's just a support trade 1-for-1. နာက refresher on နဲ့ပါအိတ်မှာပါတဲ့ That arcane rune that Pari Vision What went the flash? for is something that ruined their chances here. If the Pudge was closer, then this refresher Naga would have actually made a difference. But because he just went in, he songed, he used the refresher, and then Nisha killed him, it makes it so that all of their efforts do nothing, and their refresher reveal does nothing as well. So a bit of a bummer. They were a bit greedy on getting that arcane rune, and because of it, they only get 1 kill. ဟောပြီအိုးအိုးအိုးအိုး Didn't see if he cast that ensnare right away, but it looked like they weren't interested in grabbing the Abba, the one hero with the blink. Maybe he sent it on the Void Spirit and just popped his BKB to dispel it right away. ဒီရှာ level 25ပါပါလိမ့် Net worth is tied critical ရဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲ inside the last 13 minutes. A 12,000. Oh, level 2 lead has been level 2 given နဲ့ထိရ away ကောင် by root Pari တာလား Vision မသိ to Liquid. disseminate root for 2 second ဟုတ်တယ်2 second ရဲ့ extra step crit But make no mistake, 140 Pari is Vision's well. timings are coming, right? Pudge wants a refresher. ဟုတ်တယ်နော် root ပဲယူမယ်ထင် The, တယ်ဒီကောင် Queen of Pain has started working on a Now- satanic, so it is the next round of items. crit လည်းကျန်းတော့ကျန်းတယ် crit ကအဲ့လို daedalus တွေပါနဲ့တွဲပြီးတော့ damage ထုတ်ရင်တော့ကျန်းတယ် That's so တို့ daedalus တို့အဲ့သူ့ပုံစံပြရှောင်းနေထပ်ထဲဖို့များတယ်မ ordering call လို့ပါတော့ ਨੇ ဆိုလို့ရှိရင် root ကကောင်းတယ် The rot Order UI does ဖြတ်လို့ရ more than enough AoE damage in combination with the Phoenix to kill everybody on Liquid. So their time is coming. Yeah, what would a Dota game for Pari Vision be like if Satanic didn't build a Satanic? Yeah, he has to do it every single time. Though, guys, if you want to find him on Dota, on the Dota 2 Pro tracker, his name there is Butterfly. So he just likes those very, very expensive items. Just the way you want your carry. I mean, you've got Mjolnir, Parasma. They're pretty expensive items. wish blade သွားတာ nisha wow Thing is, ice spin နဲ့ wish blade နဲ့ he's on top of net worth. Mickey, despite Let being a Donna bit hold. behind from the တော်တော်များကြိုက်ကြတယ်အဲ့ plasma အဓိကတော့ magic resistant တုံနှုတ်လို့ထင်တယ်နော် everybody. Slow breaks. ဝင်လာပြီ Blink one. to catch the ဘောလို့ arrow. တိုင်းတဲ့ကောင်ကြီးကိုကြတော့မအင်းကျင်ဘူးသူတို့အိုးဘက်မှာ nisha ငှက်ကိုဝင်လုတ်တယ်နာကအိတ်သွားပြီအကုန်အိတ်နေပြီဒါပေမဲ့ Yet the song is တိုင်တန် there. လည်းပြန်ပြီးတော့အိတ်ထားတယ်ဘတ်ချာကြီးကိုဟိုးဘက်မှာ And there we တော့ go. နာကနောက်ထပ်တစ်ခေါက်အိတ်လို့တော့ရတယ်အိတ်လိုက်ပြီ supernova နဲ့ combo တွဲမလားပေါ့နော် Another song that can look ကွက်တီပဲဒါပေမဲ့မမူဝါဘူးကွက်မတိကြဘူးကွက်မတိကြဘူး opportunity to fight back now. ကျွန်တော်တို့ပက္ကနာရှောတယ်ဒီဘက်မှာအဘာနဲ့လဲရှောသွားပြီကွာ wow Boxy is dead Okay, as well. Phoenixပြန်ရှောထားတယ် Saberlight is Saberlight လည်းရှော့ Satanic, အာ three heroes down from Liquid. နောက်ဆုံးတော့ queen ဘိန်းက queen ဘိန်းပဲလုတ်ပြနေပြီ Capitalize on it. အကောင်လေးတွေ There was it could have been ဒီကနာကနှစ်ခေါက်အိတ်တာကြီးက connected on all of them, but တကယ်ချမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာချလို့မရဘူးအဲ့ကိုပွဲစတော့ကပြောတဲ့အကွက်ပဲအဲ့နာကအိတ်လိုက်ရင် Maybe he would have been fine.
That is အဲ့တစ်ပေါက်ပဲကြောက်ရမှာလို့ liquid ကချမယ်ဆိုပြီးပြုံဝင်လိုက်တဲ့ချိန်ဒါကအိတ်ခံသွားပြီတော့အဲ့လိုအပဲတိုင်မင်းနေ off position နေ off sound so annoyed the hell out of this Abaddon because his ulti was so freaking useless and then Parivision can actually focus on him ခံဘတ်တော့မလူလူနဲ့တကယ်တမ်းခံဘတ်အစ်စ်ကမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော် Parivision ကလည်း item တွေကများနေတော့ဆော့လို့ရနေသေးတယ် he cannot be happy withဘာချာကြီးကဒီထက်ပိုမာလာရင်တော့ပြဿနာတွေတက်လာတော့မှာ Yeah, Axe couldn't get much done here to Collis with those songs. That was the first one. Saberlight resets. And here's the second one where the egg explodes. နာဂအိတ်တာနဲ့နော်ကွန်ဘိုကချော်သွားသေးတယ်ဒါတော့ seconds off, so အဲ့လည်းပတ်တယ် it နိုင် would have been pixel perfect, but instead it was just slightly off. Saberlight just cannot show himself in these fights at all. Like the second he shows himself is the second that he's gonna get Shadow Strike, Fire Spirit, critical ယူတယ် okay Nisha just gonna be used on him. extra step critical for a အဲ့ဆိုရင်တော့ very long time. He is going for a lotus. damage တွေထပ်ထည့်သင့်နေပြီ I still think it would have been much easier for him. Data last တို့အားတို့တွဲပြီးတော့ခုတ် Easier said than done, I guess. Parivision gets a bit of life into their game. 15 minutes of just being on the receiving end after such a great start to game number 1. It looked like this is all Parivision's, and then Liquid hit their timings. Now you mentioned Parivision hitting another timing after Liquid's. Yeah, but we also need to keep an eye out on Nisha even more now. He's got his level 25 and he built a full Parasma. In terms of damage output, it is unparalleled to anybody on the map into how much damage he can do in a burst, right? So he can just delete the hero very easily. And I think Liquid should just allow Nisha to do his thing. That's why Parivision, their next course of action should be getting a Hex. Because without it, I don't know how they're going to be able to deal with Nisha if Liquid start fighting really well around them. Yeah. And they're also aware of the fact, if Parivision is to lose a fight with more heroes down than Liquid, and Abba's alive, Abba is a serious pushing machine at this stage of the game. Look at the Pudge. Speaking of machines, this guy, he does not die. He's level 25. He's got the healing talent, and he's got a refresher as well. So that's 12 seconds of debuff immunity, and he's going to be healing so much with the Dismember that lasts for 3.5 seconds. Hook misses. No one came Hey, close. who missed one, baby? Nisha follows up, and look at that damage that this Void Spirit. တခြားသွေး3900ပါအာမ40ပါဘလို့ပြလို့အဲ့လောက်ပြော့နေရ What the fuck အာမ40သွေး3900ကိုဘလို့ကြီးပြိုလဲသွားလဲရှိုးဟိုကြိုက်ခံလိုက်ရပြီ Nisha is being eaten. But Ducalis is dying. အိုးငါကရှောင်းသွားပြီဒီမှာနီရှာကလည်းနှစ်ခေါက်အကြိုက်ခံရတာကြီးဘတ်ချာက refresher အော်နှိပ်ပြီးပါထက်ကြိုက်တာရဆက်ဆက်ကိုကြိုက်ဖြတ်နေတာဟာ Wow နှစ်ဖက်လုံးကမမျောလင်းထားတဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေပဲလုတ်ပြနေတာဟိ liquid ကလည်းဘတ်ချာကိုတက်ပြသေတော့မလို့ natural order နဲ့နော်ပြက်ခံနီးလေးမှာပဲလွတ်သွားတာ I understand. ပြဒီဘက်ပြန်ပြီးနီရှာကိုပြန်တက်ပြသွားတယ် refresher အော်နဲ့နှစ်ခေါက်ကြိုက် yes set ပဲ setting fights than you are, even though Liquid's lineup is so good at doing that as well. ဟာပြန်ရိုက်နေပြီ liquid 5စားတွေ3စားတွေအတွက်တော့ရေးကြီးပြီလို့ မကပွင့်သွားတော့ပြီ voice switch မှာ buy back မရှိဘူးမကတလဲမဲရမှာကွာမင်းမှာ second tower ကျန်သေးတယ် Void Spirit instantly recovers the gem, but Mickey တော့တော့မဲဟူမီလို့ကတော့အော်ဘတ်စကကောတယ်ချမှာဟာမချသေးဘူးနော် voice switch မရှိဘူးလုံးဝမချသေးဘူး He's alive. Walks away with 100 HP. မချသေးဘူးတကယ်ကိုမချသေးနော် Oh, the misery. He gets that. Why အလဲမှာအမှနာကအတုတွေကအလုပ်တွေလုပ်နေပြီအလဲမှာလဲရောအပေါ်ဒိန်းတွေပြန်ကြောင်းထားတယ်ပါသွားပြီဘောလို့တိုင်းမရှိဘူးနော် Tony wave အော်ပြတ်တယ်ဗျာ buyback တော့ရှိတယ် တစ်ချင်းဆိုသလိုပဲ Parivision ကပြန်တိတ်တာလို့တော့တန်းကီကနေပြီးတော့ 2k လောက်ပဲကြာသွားတယ်ကြာပြီအခု
egg in just Yeah, 13 seconds. You don't. roller coaster You don't. They just shouldn't have fought at all. I think because of this fighting of theirs, they're just giving away 2 lanes of racks instead of 1. လူရဲ့မွေးနေ့ကဘယ်ရက်လဲတဲ့နေ့ရောတဲ့ဘာလို့ဘလို့ဝင်းလက်ဆောင်ပို့ပေးမို့လားရပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အာရှော့သွားပြီဘတ်ချာ No, freaking. ဟောမင်းမာတွေကပြက်ရမယ်ကောင် That is a 4.2k HP hero. Yep. Structural damage has still been dealt though, so it's not ကိုရီးယား AC ပဲဘယ်သူနိုင်စိတ်ဝင်သားတော့ a win for Liquid considering ဘယ်သူ those နိုင်စိတ်ဝင်သားတော့ over ရပြီးသွား they can get some off of Pari Vision. liquid နိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်နော် They won't have the option ကိုချက်ထဲက for လူ shot တွေက either. That's still liquid 3 minutes စိုက်ထားတဲ့လူတွေ away ဆိုတော့ at least. liquid နိုင်တာပိုကောင်းပါတယ် So he's going for an overwhelming blink. I like Thing is, liquid. I think the extra strength, sure, it gives you damage, but it's not gonna allow you. ဒိန်တူထက်ရိုက်ဖို့စောင့်နေတယ်ကိုကတော့ Trying to think, what does this Pudge get so that he can. natural order radius plus 100တဲ့အဲ့ဒါမယူထားဘူး insane က wake up damage 350ယူတာ The most ridiculous Get it, item get it. you We can get build damage. on a core is actually Aeon Disc when there's no nullifier builder on the side of Liquid. It's way too easy for the Void Spirit to pop it though. It's not good. Yeah, that's the problem, right? There's and of course the same thing for the Void, right? I mean, Void can just make that one quick burst in and it's already gone. Speaking of Aeon Discs, the Pugna is going for 1. However, the Phoenix is going for a refresher. I don't know how you win a fight versus a double leg, double sonic wave, double dismember, and of course double sleep. They're gonna have 4 refreshers on the side of Pari Vision. Saberlight trying to go for the teleport away. ဘေးဆဲမှာရှော့သွားတာပြည်ကတစ်ချက်ပါသွားတယ်ဘေးဆဲကို I think, Harry, the answer to your question is, as brutal as it might sound, Liquid cannot fight anymore. ဟို Nope. No, they can't. anglers I mean, Saberlight have to. ကောင်းနေဝင်ဖန်ဒီကမှာလေးဘောတင်နာကြံသေးတယ်လေးဘောတင်နာကြံသေးတယ်ပြောရဆိုရင်ဟိုမှာ power cut မိတယ်ဗျာ insane ကမိသွားပြီ queen pain ကလည်း plane ပြေးဝင်ပြီးတော့ပြစ်တာဆိုဘာစကာကောမဲ့ကောင်မရှိတော့ဒီကောင်ကဘလင်းတွေကရဲရဲဝုန်းခုံရဲသွားပြီသူ့ဘယ်သူမှ looking towards their next target, but Liquid တားလို့မရတော့ moving away. Nick A does have a refresher on him. He'll have his second borrowed time, and if he went for a BKB or if he went for an Ags at some stage of the game, but carry Abba, you gotta make damage, you gotta get Abby. Well, that Abyssal is definitely gonna help, right? Because you might just be able to burst the hero down. The problem with the Anabaddon is it just feels bad to build a BKB on the hero, and it just makes it so easy for Pari Vision to reset. But if there was ever a game to get a BKB on a hero, this is this one. However, with the Abaddon having the refresher, you might have enough in terms of tankiness. ဝင်ပြီး3လမ်းမှာက အမကောင်း Roshan စောင့်နေနေရတော့ရ have a valid turnaround with the rest of the team. But I feel like it still relies so much on this Axe, who still doesn't have a BKB. He's queued it up. Saberlight is aware it's unplayable without it. The Lotus Orb is not helping him one bit, even though at one point in the game it would have been a good one. I love it when in my game my core decides to build a BKB plus 50 minutes into the game. I mean, look at his net worth. Is he really a core? Yeah, that's another good question to ask. Just reminds me of all those games like, well, it's even worse on a damage dealer. Like, take a carry, for example. Where's your BKB? Oh, I want a Daedalus because, you know, it allows me to do more damage. Well, is more damage the same as actually killing them? Because you're dying every single fight because you don't have a BKB, so doesn't that mean BKB would give more damage? But you know, that conversation's been held in so many different discussions. The Cogs are pushing back Mickey, so the hook misses from no one, but he still decides to walk in, and the song is there. He's got the refresher. He's got the refresher. He could get another borrow time off. He's got a fast on his fingers. He does. He got it. But now. how does he leave? Egg is also there. Box ဒါကအေးနာက BKB တွေဖတ်ထည့်ထားတာဟေးအဲ့ကောင် supporter ဟုတ်ရလားမသိ Satanic, they both jump boxy. Boxy finally gets burned. အာဘတ်စကာကောဟုတ်သွားပြီနှစ်ကောင်ဒါမဲ့နောက်ထပ် supernova နဲ့အမှ sunray နဲ့တွေးတွေကမရောတော့ဘူးလို့ Now one more second on his blink. He's waiting to go in. Egg explodes as well. In fact, DM doesn't have another one available. ဒီရှားပဲရောက်သွားလားဟိုးဘက်အောက်ရောက်သွားစိုးနေဝေးရအောင်လိုက်မှုန်သေးတယ်သေသွားလားမသေဘူးဝေါနီရှာဘာသုံးလိုက်တာ healing lotus သုံးလိုက်တာလားမသိဘူးသေသွားဘူးဗျာတက်တွေပြင်းတယ်
စပယ်တွေတော့ဘာမှမရှိတော့ဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောစပယ်တွေပလာကြီး No Pugna, no axe. level 6တွေမရှိကြတော့အဲ့မလို့ level 6မလို့ I think that was some kind of a Queen Bane ပြစ်အားနဲ့ဘတ်ချာကြိုက်တာလောက်နဲ့ Should've died to that Sonic Wave in the fountain, but he got healed up by something instantly. ပြီးပြီ game 1ကတော့ Either Minute way, 50 just 4 refreshers on 4 very strong spells. ကြိုက်တယ် No one jumps on Mickey. ဟာအစ်ကြီးပါ Oh, the Manta gets him into hook. That's an မန်တာခွဲ interaction အစ်ကြီးပါလား what the fuck missing a hook into connecting it because of the Manta displacement. Nine Class is getting pushed back in. Fighting versus the Clockwork. Satanic comes in. Mickey gets his ulti off, but that's the last one he has. And Dakalis will sing. The song of her people. The target onto Mickey. Insania's got no ulti remaining, and Mickey will go down. Liquid. ဒါကအဆူတော်တော်ကောင်းတာ They've ဟာ got ဒီပွဲ Nisha, the man who gave them hope in this game. to တော်တော် get လေးကျင်တာပုံရ Insania. They've got Saberlight respawning though. If he can get a big call, it could change things, but that's a big if. I don't know, man. I feel like That's a inside really of his big call, if. he's just dying. He's just dying. The The illusions are overwhelming killing him. blink and the deluge, the slows are ကဲ real. 3လက်မှတ်ကအော်ရိုရှန်လည်းထွက်နေပြီဒီကောင်လေးရိုရှန်သွားလို့လဲအေးစစ်စစ်ပဲ It's not over yet. ဘာတန်းဘိုင်ဘက်မရှိဘူးစက္ကန့်60ကျော်ရှောနေတာပြောရင်ဆိုရင်ဘတ်ချာကြီးကပေါ်တယ်ဆင်းသွားရေရိုရှန်လောက်ဖို့လားမသိ It does look really bad. There was a moment where Liquid were အားရကွင်းပိန်းကတပိုင်းထဲမှာလားမသိဘူး Sacred Relic ကြီးဝယ်ထားတယ်ဗျာ The co-op, I mean, Satanic understood I need to be tanky, and then everybody else understood one of my spells. အားရနီရှာလည်းတပိုင်းနဲ့အေး I need more. နီရှာလည်းတ However, ပိုင်းနဲ့ we get to see a rapier on Nisha, so again. ကွင်းပိန်းက my teammates တပိုင်းမဟုတ် are ဘူးကွာ nothing. Nullifier I ထည့်တာ look at myself. ဒီဘက်မှာ Degree 5ပါလို့ထင် It could turn things, you know, one big Saberlight call into Earth Splitter. We have to look ချက် at ချက် one ခုံရင် more တော့ critical ထမှာနော် level 6က critical 140ရာခိုင်နှုန်းပါတယ် just gets to kill everybody one by one. အဲစင်းနဲ့တစ်ချက်ခုတ် critical 1000ထလို့ပါလို့ Look at Pari Vision. They're being very. 140ဆိုတော့1000လောက်တော့ထမယ်ထင် Also gonna be waiting for. 1000မထရင်တော့800အနည်းဆုံးလောက်ထမှာ Like, who gets the refresher? Well, let's give it to the Clockwork because he's the only one that doesn't have one. Yeah, refresher count is pretty high. It's full 5 for Pari Vision. 4 of them orbs, 1 of them shards. He's got a Wind Waker recipe in his backpack. And a Hex coming up for Dakalis. The Clockwork also has 2 great Ah. healing lotuses, so that's အဲ့နာဂါကြီးကိုလည်းလုံးအောင်လို့ refresh to his teammates. ဖားပြောင်း refresher ရော BKB ဓာတ်က In terms of catching Nisha. ဟော position fight On တယ် Saberlight. Can't get the call up, getting stunned. The X ဖားပြောင်းသွားပြီဘယ်သူလဲမသိဘူးဖားပြောင်းသွားပြီ does not get the X က positioning ဖားမိနေတာ the egg to explode. No one's ဘိုင်ဘက်တော့ရှိတယ် Remember, refreshers galore. ဘာတန်9 second One tier 4 down, the other one down to half HP. Saberlight's buyback is used. They're gonna wait for Abaddon, and then they're gonna try and fight. The thing is that Pari Vision, they don't have to give them a fight. That is the worst part. They can just leave, and Liquid have no play. တပိုင်းရှိမှလည်းသိသွားပြီနီရှားလက်ထဲမှာတပိုင်းမှန်းသိ Definitely looks I don't- good right now. ဥပါနူပါပါညာပြန်ဆောင်ပြီဗော What AC they ပဲလေ have, လောတရားမလို့ one tier 4 tower and an ancient. They're also smoked up inside their own base, so this tower just dies. 8 HP. One Naga illusion hit, even without damage items, will finish off that tower. But doesn't နောက် matter. ဝင်းမနိုင်မန်ယူနဲ့ပဲရှာတော့မယ် They just need to win one fight. မန်ယူနဲ့ရှာပိုကုန်နေအောင်မယ်နော် Four buybacks up. One of ကြည့်လဲလို့ three of Pari Vision. Zone comes out. It's got Nisha Saberlight. မန်ယူနဲ့ရှာမှာအကုန်ကုန်သွားတယ်လို့ပါလို့ဖြစ်နေအောင်မယ် ET gonna get pulled in, but the dismember. ဖက်ကြိုက်ပြီ No ဟော one င်း goes ကြီး for the ulti with the refresher to get another eat out. Wow. Saberlight's down. DM will go အ down. လင်းအထဲထဲကိုဝင်ပြစ်တာရောဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးစေတန်းတွေကအကုန်လုံးပြစ်ပြစ်အဲ့ဒါပေမဲ့သွေးတော့တော့ကြာသွားပြီ That's splitter နဲ့ as well, but Boxy is အထက်အိတ်ထားတယ်ဗျာနာကအိတ်တာအကုန်သွေးတက် လောကလုံးသွေးတက်ဒီဘက်မှာ ခရီချိုးလို့ဂျိုးသွားပြီကြီး well play well play နော်တဝဲလုံးအသာကြီးပြီးတော့ပြန်နှိမ့်သွားတယ်တစ်ချက်တော်တော်ကြီးပြန်ပြီးတော့ခမ်းဘက်ပေးလိုက်ရတယ်လေကွယ်ကိုပြီးလဲပြီးတော့ပြန်ရိုက်တာ Even though တော့ကလိုလာကိုစ they တာ jumped onto the high ground and missed their initiation completely because no one was. စပရစ်ဝဲဘယ်သူနိုင်သွားလဲဘက်ကန်မီရှာအော်မန်ယူနဲ့ရှာရတော့ဘက်ကန်ဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘက်ကန်မီရှာရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ် Past 10 minutes of this game, I feel like ever since စပရစ်ပွဲကစပရစ်2-0 bro the စပရစ် refresher, but the second after ဒီမှာ after that Tormentor fight, စပရစ် it just 2-0 looked ပဲ like ဖြစ်ပါတယ် were helpless, and
again, Yeah. comes back to the fact this Split is what 2C happens when your Falcon. axe Aku suffers so much in the laning liquid phase. နဲ့ Pari This is နဲ့ why liquid နဲ့ people Pari က are လည်း saying Pari that 2C မ the လား axe မသိဘူး when liquid က they're playing ဒီ the လောက် axe ခမ်းဘက် is ပြီးတာတော့မှအနိုင်ပြန်ဆော့ဖို့ But ဟဲ့ there's another hero that can do အခန်းဘက် it. သွားတဲ့ The Queen of အားတော့ Pari ကောင်း to တယ် carry this time around အဲ့တော့ Pari Vision, and they made Saberlight have a အဲ့လို really ခမ်းဘက် really ပြန် bad ဆော့ time. နိုင် He တာ had လည်း two မဆိုတော့မ kills. ဆိုး Two kills Panda. He only had one dunk in this game, and the first kill he got as a first blood. Yeah, that first blood being that first kill for him, so not a whole lot of armor stacks against the lineup that does mostly magical too. So I mean, mainly it's the fact that if he gets kills, he gets more items. Maybe we would have seen an earlier BKB come out from the axe, but Saberlight has his own decisions on how he wanted to build that axe, what items he needed. Maybe a teammate influenced his build too. But a first phase axe looking that rough, and a first phase Naga Siren having this much impact as well towards the later portions of the game. The scaling on Pari Vision was just pretty sick when you think about it. Yeah, for sure, for sure. I mean, that's what happens with the ultra late game QoP, right? The hero starts being very, very strong when you have a survivability item, but also the refresher on the Naga and the refresher on the Phoenix. That is an ultimate team fight if I've ever seen one. Yeah. But the big difference maker, this game lasted this long only because of Nisha and Nisha's efforts. Like an absolute S-tier performance from your mid laner. Now he just needs everybody from the side of Liquid to join him on that effort, because Pari Vision will take game number 1. And I wonder if Satanic is considered to be the MVP for this one. Is it somebody else? Nope. It's the Pudge. Man, we're gonna always give it to the Pudge. That's how it goes. If you win the game with this hero in a competitive match and you actually look good doing it, and it's not your team carrying you, you deserve to be the MVP. And really, in the early game, he was the one that got the advantage to Pari Vision. So it's only because of that early game advantage that he brought into his team that they managed to last long enough for all of their heroes to come online. Because ဒီဟာလိုက်ငပိန်းကြီးဒီဟာလိုက်ငပိန်း Do not mess with me right now. Come on in. Good, good. In the name of Hades. Hello, Witch's Circle. Cái bò ô gì vậy? Bye now, ladies. You traveled rather far down there since last we met, my kid. And that means you have dealt in... Hack special 16%.
better. Ooh. Eurydice. Hey, hun, what's going on? Speak up. I know when something's up down to my roots, and something's up. Well, it's just... Orpheus said all that, huh? Yes, I do believe... Yeah, well, neither did he. But you know what? I knew it. Ooh, that's good. Till next time. Well, see ya. Don't spend it all in one place. Delicious. Hades တဲ့ဟုတ်တယ်ဒီ game ဆွဲနေပြီတဲ့ Hades ဆွဲနေပြီ Oh, that's not good. I do not appreciate that. You surpassed my Hydra. You are correct, Father. Should come in useful. Can wash away my boons. No use.
floor. That's what the outside world is like. Hit the spot. That's a blade. Ai da နဲ့ခုတ်တာလည်းအဆင်ပြေကျန်တာတွေကခတ်တယ်တဲ့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကျန်တာတွေလည်းလွယ်တယ်နော်စပီးယားဆိုလွယ်တယ်ပြီးရင်တနက်လွယ်တယ်တနက်မြခတ်တာမြကနည်းနည်းခတ်တယ်အခက်ပြီမယ်အဲ့မြဒါမင်းဆောင်းထွက်တယ်မှာပါတယ်လွယ်တာကတော့ဒီဓာတ်ရယ်အဲ့လှန်လဲလွယ်ပြီးရင်လက်သီးလည်းမစိုးလက်သီးကတော့နည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်တယ် aggressive ဆော့ Power of Olympus. Zesty. ဒီခုမှစပီမရှိသေးပြီးသွားယူဒီစပီပဲဆိုင် 0 deaths for a very long time in game number Yep. 1. Well, Okay, the let's game go. was really on the receiving Game end. 2. Both of their side lanes were struggling. Most importantly, the Saberlight axe. So we get to see an Undying. Wasn't a part of the previous game. Still a kind of a flex pick in some way. And DM does love his offlane Undying. So this is, I might even be leaning towards him playing it more than the Collis. Check. He played it 3 months ago last time around in Dream League Season 26. Not DM 25. or the Collis? DM. DM played it in the Clubvision Masters. Oh, he once, did? and he won. Yeah. So that'll be 2 games in the last 3 months. Well, the Collis hasn't played many of the Undying, so he hasn't played it in the Esports World Cup, and he hasn't played it in the Clivision Masters. So in the past month or so, he hasn't looked at a hero, and Paravision have only picked him once. I'm actually wondering, where are their Undying picks? Because ဂျူဂျူဆရာကြီးစကေးပြတာပဲကြည်နေရတာ well, yeah, Nicholas is 2 out of နောက်ကိုဆော့ပြမယ်မြအဲ့လေ played 6 Undying games then. To call us in the start of the year. အဓိကစက်တင်နဲ့ချိန်လိုက်ရပါ Won တယ် every မြ single စက်တင် game, by the way. စက်တင်ချိန်ပြီးဆော့လိုက် He's ဆော့လို့ရ 6 ပါတယ် He's 6-0 on support. Okay, so Undying. yeah, it is a hero that gets banned out versus them. I think then a lot, right? So no Yeah, one game wants to 2 play versus the Pari. အော်လေးတစ်ချက်ရှိုးမယ် Liquid, they think that the Boxy Marcy will. duration Go to အဲ the- We'll see. We'll see. winner ဒဲဒဲကွာ winner ဒဲဒဲနာဒဲဒဲဒဲဒဲပြော wait with this, so let's just take it out of the way, and once we sit down, watch replays, analyze, then maybe we can try to play versus it again.
right ဒါအဲ့ N9 က offlane လာမှာတဲ့ Batrider not ဒီ particularly ကြတော့ရှိ targeting this Undying, N9 but offlane potential No One and Satanic heroes. Because they banned the Disruptor, I was for a moment thinking, are they setting up for an instant Storm Spirit for Nisha? But considering only the Puck is banned and the Quap are banned, there's still a couple good... တော့ချိုးတဲ့ကောင်တွေမပစ်နဲ့ကွာထပ်ပြီး duration over ထပ်ရိုက်မယ် Very doable. easy money Yeah, They go yeah, straight for for the sure. bat. For sure, there's a ton of mid laners left that are very, very popular still. But you're right. When you see a Marcy, and ပြန်ဆိုတော့လည်းကိုရမ်းကြတဲ့ game လို့သာကြည်နေတာအရင်2018လောက်တုန်းကလို့ height thinking about the 18th pick, အမှန်ပဲ and then you can just protect it with your bans. သူ့ကြီးလည်းနဲသွားပြီ Right now, Ah, I can Ole think ma about thâu bê maybe u. some saves for this. ကိုရီရဲ့ this Batrider Dota could 2 go က Abaddon အရင် community အဟောင်း themselves. Dude, yeah. So it's not half bad. မ height တော့ဘူး Foxy ရဲ့ has a ton of Batrider games this year. He's played 20 out of the အလောက် white 20. So they can keep အဲ့ဒါကြီး increasing နဲ့ကို that ကလော့ white ပစ်တာအော်ရတော့ရပါတယ် by အော် 4 ကော့ and နဲ့ 5 if Oh, go on, yeah. Xenia feels like Marcy, or unless Saberlight That's plays happy, Marcy, yeah. something like a Dominator Marcy build from Pause 3. We've seen that happen before. Yeah, Saberlight and Insania. ပါတန်ဟုတ်တယ် As you ဘာလိုက်တာ mentioned, ကောင်းတာသွားပြီ And then again, they don't even play the Marcy. So these are both boxy heroes and can definitely go anywhere. I'd still be leaning towards it being a position for Marcy. That is where I'm seeing it the most. And there's the Abaddon. Well, they're definitely testing something here. It is an opening series after all, so time for Liquid to feel some heroes. Maybe somebody's been hiddenly playing it in their pubs. We're ready to bust it out here. Clockwork Abba, as you mentioned. 3 melee heroes already for Pari Vision. Generally, you would like to dodge the Abaddon with your Batrider. It's အေး kind မီလီတော့အများကြီးပဲဟာ to play versus it in the lane. ဖေရိုဒီမို This pick I actually like quite a lot because if Pero, there's a core Abba, or Marcy Cam ya Abba, you'll get carry theဖြစ်သွား Radiance ပြီ illusion, ဒါမှမဟုတ်လဲ off lane cause some mischance, get some extra damage going ဘာလိုက်တာ on. off lane တော့မဟုတ်တော့ပါ You ဘူးနော် have a way of ဖေရိုဒီမိုဘာလိုက်တာ uh, support at ဆိုရင် bay, Marcy so carry if you have ကဲလို့ Marcy ဖေရိုဒီမို also support ဆို grab ဘာလိုက်တာ somebody and there's the risk ပေါ် of ကွာ your အဲ့လို Black မျိုး Shield, then Shadow Demon can be the one to start if they locate Abba first. just သုံးကောင် based လုံးက on, you know, something like a Blink SD, drop your ulti on Abba, target the lasso on somebody else. When the Curse of Avernus used to silence. ဒီပွဲလဲ DO ပဲမလား DO This was an စဉ်းစားနေ That was something. ပစ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်လေ remember ပစ် what နောက်နှစ် happened? ပစ်လောက် You ကြည့်လိုက် just အောင် disrupt him and he comes out and he instantly gets silenced because of those illusions and they do so much damage. I mean, you know, now it still does a lot of damage. It's not to be underestimated, but it's definitely not as strong as it used to be. Man, the Echo Saber Manta Abaddon builds, like, Yep. and even if you get a blink or something, or get a harpoon, you know that you're gonna get a guaranteed silence on the target. That was something. But they took it away completely from the Abba. Now 40 seconds Liquid. What do they want to do? I mean, you're kind of lacking tower damage. You're a bit limited on the wave push department too. So Yeah, I'm on not Pari sure. Vision. This is a rough one for Liquid. Not gonna lie, because I'm not really sure where this Marcy or the Batrider is going. We can definitely assume that the Shadow Demon is gonna be a support. So this next pick is gonna be revealing a little bit to us what they want to do. But I'm not sure they even know what they want to do because the reserve time is ticking. Yeah, it's like, do you want to balance out your draft? တောင်းစပရေပတ်မရှိဘူးပတ်မရှိဘူး I mean, the This lastတားတယ် pick သူ will တို့ tell ဘန် this ပြီး Liquid သား really ပချာရီ wanna ပါဘ balance န် this သားတယ် draft ပေါ့နော် out, အဲ့တော့ or Storm Street ကတို့လွတ်နေ something White Split ပြန်သုံးပြမလား put their ဘိုးဝမ်းအနေနဲ့ try to enhance a Ah, vamos. particular part of this lineup because right now Storm does at least Amber answer that Shime. wave push a little bit, mobility on the map. You've got mobility in this team fight or in this team lineup in general. ဒါပေမဲ့ Shadow Demon နဲ့ဆို Amber တက် White Split ကပိုကောင်းတယ် Amber ရဲ့ Fire Remnant က Move Speed နဲ့ဆိုတော့ that huge of a buff these Shadow days Demon ကကောင်းတာ compared to the previous ones, White but Split ကိုကြတော့မရဘူး someone White Split ရဲ့ who Express you Step က normally pair up with a slow လို့မ Marcy ရဘူး for extra damage. Weအဲ့ talk တစ်ပေါက် about ရှိ right click. ပြီးရင်အပြာချောင်းနဲ့ဆိုရင် Silent ဝင်ဖြန်းလို့ရ They would like to play. Right No now, one though, I ပြန် think ဆော့ပြ Pari မလား Vision တစ်ချက် can ရှိုး be လိုက် getting a no one hero, right? Because there's ခုတက်ထိတော့ not Tower really ချိုးတဲ့ကောင်တွေမ left. ပါ So Duration Ember, over လေးက looking က good နေပြန်ပြီ maybe Void Spirit. The DP would be a cool one. I know that the Shadow Demon is kind of annoying for you, but it's
you actually do have 2 saves on your side, and it would deal with your pushing problem on Parivision at least. I'm talking about the early tower pushing, because later on down the line the Abaddon helps. အိုးတော်သေးတာဗောမီးပိုကြီး Alright. duration over မထည့်မိလို့မီးပိုဆိုရင်တော့ over မကြိုက်တော့ I'm looking at Liquid's heroes, and they kind of suck versus the Meepo. They really suck versus this hero. duration over မကြိုက်တော့ဘူး Parivision အနိုင်ပဲရရင်ကောင်းမလားမသိဘူး 1.6 တဲ့ I was thinking Doom is not a bad idea. duration over မကြိုက်တော့ဘူးဆိုတော့ under ရိုက်မယ်ကွာ under ရိုက်ဖို့နောက်ထပ် That Meepo comes out, are we liquid ဘက်နောက်တစ်ကောင်ကြည့်ပြီးရင် under ရိုက်လို့ရတယ် Gyro? ဝဲကစောပိုင်းဖြတ်တော့မှာ under off lane ရဲ့မီးပိုရဲ့ဆိုတော့ You can't play a carry ET. ပြတ်တော့မှာဒီပွဲတေးသားသလောက်ပဲဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး I mean, you carry ET in that sense, yeah. Yeah, so right now you need to find a way to deal with the Meepo, because you've got nothing. And I think probably the best one, there's 2 that come to mind. One is the Sven. That's a good one from the carry position. Or it could be Underlord from the offlane position, though. I mean, you can play him from the carry position as well. Those 2 come to mind as potential solutions to this hero. Man, if they only didn't pick Storm Spirit, you could have အင်းတော့အဲ့လို signature hero တွေနဲ့ကျန်တဲ့ player တွေရှားလာပြီတဲ့ Ags and Meepo. ဟိုအဲ့ဒါကလည်း ဘယ်လိုပြောရမလဲ patch ကအရန် balance ဖြစ်လာတာလေ in the Storm Spirit, and ပါတယ် this is the team that would play Storm off Heroတွေက Storm carry. face ရင်နဲ့အဲ့လိုမျိုး Teams have experimented on balance ဖြစ်လာ for တာကွာ months. ပူထဲမှာရှိသမျှအကုန်လုံးက balance ဖြစ်နေတော့ Trying to အားလုံးကမီတာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေနဲ့တော့နေကြ ဥပမာ anime ဆောင်ကျန်တဲ့ player ကွာ anime ကင်လို့မရ I ဘူး feel like ဂျာကန်နဲ့ဆောင်ကျန်တဲ့ player ဂျာကန်နဲ့ကင်လို့မရဘူးမီတာမဝင်လို့ And maybe a Battle Fury Ursa, though Ursa doesn't အဲ့ feel မီတာ that ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုနောက်တစ် patch မှာ nerf လိုက်လို့ရှိရင် timing suck. အရှိပျောက်နေတဲ့ကောင်တွေအကုန်ပြန်ပေါ်လာ 18 to 20. You're like 18, Hello 19 there. minutes in. You take over the map ပင်ပါဆော completely. ဘန်းနဲ့တဲ့ You can look to end the game. ဟဲ့ Amber Enter Invoker Roshan, and ဘန်းနဲ့ Parivision can, instead of halting and waiting for an သူ opportunity တော့ to push, they မီး can ပို wait. ပါနဲ့ Storm Switch ကပြေးမလို့ပါဘူးတကယ်လို့ Amber တော့ I မ know လို့တော့ Astini tries to calm the boys down, and he talks to a lot of teams that we can just choke them out. We can wait for them to leave the base and make a mistake that way. I wonder if he's changed that theory. So they played 1 Meepo in the Clavision Masters, 100% win rate. They played 1 Meepo in the Esports World Cup, 100%. 2 Meepos in the Esports World Cup, that's also 100% win rate. So ပန်ဂိုလီယာည they are ပစ်ကတော့ပြတ်သွားပြီ they definitely understand how to utilize this hero. They've got 5 ပစ်ကတော့ပြတ် Meepos. သွားပြီ Parivision Sven. 2 စီးပြီထင်တယ် Pick up a Sven. Is he banned? No, he's not. I don't Trying know, to go man. through some Saberlight heroes, and no, only the Underlord makes sense if they're gonna be picking up an offlaner now. Mickey Monkey. That's actually not half bad. โอ้ Yeah, Monkey good King call. Really good call. I Really had to put my thinking cap on. Like, what Yep. did they really want in this draft? It's like, You know what the problem is with the Monkey King in this one? You have really bad heroes versus the Monkey King on the side of Parivision, but you don't necessarily have good heroes with the Monkey King on the side of Team Liquid. What the Monkey wants, he wants a frontliner that organizes the fight in a certain way, and then you can Wukong's command around. Monkey King ကို You Radiant နဲ့ have ဆော့ just ရင် heroes that go in and out. မီးပိုချလို့ရဒါပေမဲ့မီးပိုကအပြားချောင်းကြီးနဲ့ဖောင်နေပါပြောင်းပြီးဝါဝါလိုက်လို့ But မှာ it's not the easiest way to ဘယ်တော့မလွယ်ဘူး Monkey King Radiant နဲ့ဆော့မယ်ဆိုလဲ There wasn't a clear answer that they wanted to fill in this with this draft, so it was a bit far-fetched thinking about the Monkey King. Not that much, but for the given reasons, it's not an easy game. Parivision Game 2 ပြီးပြီ Especially when we duration ကတော့ over မကြိုက်တော့ duration က under ဖြစ်ဖို့များတယ် It's gonna hit some early under timings. Tango ဟုတ်တယ် helps under with ဖြစ် that. သွားနိုင်ကြီးတော်တော်များတယ် Facet locked in, အသေးချောင်းပဲ Parivision ပဲထည့်လိုက်တော့ which does mean that Pango's just gonna be that front. 7K ကို 2K ရအောင် play တဲ့ငါမိန်းမ Backup. Satanic is gonna be your damage, and DM is gonna be your damage. Core Undying. ဟမ်းနဲ့ကြောင် Scary သွား thing. Very early timing for Parivision. မဆော့တတ် They တဲ့လူ win the laning ပြီး stage ဆော့ရင် like တော့ they did in ကြောက် game မှာပဲ one. This could be even faster than that 53 minutes we just saw.
Yeah, I think so too. I'm definitely going on their side. Though there's one thing that Liquid have going for themselves that could help you versus a Meepo lineup, and that is that they have really strong lanes. Storm is favorable versus almost all melee heroes, Pango included. The Monkey King should have a pretty decent time in the lane considering he's going versus 2 melee heroes. So just you having those two cores that are gonna be having a really good time early on, they are speedy heroes that can slow down the Meepo. They can invade, that can be on the aggressive. Now the thing is, Satanic plays this Meepo quite aggressive as well. He's not only in the jungle, he's sending Meepos around the map, he's hunting, and if the Storm Spirit is the one that gets caught first by the Meepo ensnare, or Earthbind, sorry, he's going to die. So I think that's kind of going to be the idea here. Who is able to go in first? Who is able to put on the speedy movements around the map first? If it's Liquid, they've got a decent shot. If it's the Meepo that is going around the map, then Liquid are going to be in trouble. Yeah, what I really like about Liquid though is that we were discussing the Marcy and the Batrider, how they're going to roll these two heroes, and if I have to see one of them as a core, I'd rather see offlane Marcy, which we are getting this time around for Saberlight, and the Dominator build. I would hope that he goes for that, because then he doesn't need to rely on his supports to make moves happen on the map. He's always got a target to rebound off, and with Fleeting Fury, there are definitely heroes to kill. It also gives another tool against the Tombstone after level 6. Of course, he needs to level up his ulti for Fleeting Fury to work. You don't get it at level 1. That would be busted if it worked that way. Yeah, pretty much. And he actually does have the Dommy queued up, so I really love this build. I'm personally a bit biased to this, even though I haven't actually played it more than once, I think. But it's a really cool build, and a really nice addition to what Marcy can do these days as a core. As Ducalis, first blood imminent for Nisha, 6 HP. Mickey is going to have to level up the Boundless Strike for this kill, but he's happy to do so as he gets the first one. Yeah, that's probably going to be the spell that you're going to be getting in the level 1 anyways, and level 2s now, they do come pretty speedy. But overall, that is a big deal. It would have been even better if the Storm got it and he got very close, as you mentioned, 6 HP. But it's still fine. The Storm versus the Pango is going to be good for the Storm either way, so it should be okay. Alright, let's get this laning stage underway then. So I think it can only get better for Saberlight on this Marcy this time around. That Axe was in indeed trouble. Now it's going to be a bit different. Meepo and Abba. Well, I hope it's going to be different for Saberlight, really, because it's going to be pretty bad if he has another bad game. But yeah, Chain to tail line or show light door. Should be doing relatively okay in this lane. Fury lam account. The chain account on Radiant. If he even gets it, Radiant Manda style. Hello, so. Oh, it's actually an interesting thing that I think about, like Abba, Even no. Abaddon. I don't melee no. Child has many names. Meepo and I Pango. In your language, Abaddon clock. in Serbian. Abaddon. I don't melee. Abaddon. All right. It's almost the same in Finnish, where we just call it Abba. ကဲတော့ liquid က under load တို့ပါတော့ carry ဆော့လိုက်ရင်တော့မဆိုးဘူးလားလို့သူ့ရဲ့ဒီ It sounds damage reduction aura နဲ့ဆိုလို့ So there was a kid that I ဒီဘို့တို့ပါတော့တိုင်းပတ်မလားပေါ့နော် Dota 2 and he didn't at the time he was pretty RC support ဗရိုက်တာ offlane လို့ didn't That's bit speak under English lock too well. ဒီဝိုင်းဒါမှမဟုတ်လဲ Mercy offlane He's saying why are they abandoning အဲ့လိုလုပ်လဲရ it sounds why are they abandoning, and that's would be in the in Serbian, right? Yeah, that's. I'm pretty sure we've all run into that guy in our pubs or in our friend groups playing Dota. It's like, how do you pronounce this hero's name? But so do apologize for our pronunciation. Aria တီသွားပြီ Pronunciation. Hey. It's just not my native Sorry, language. yeah. Is Boxy. We'll end up going down to Ducalis and Satan. ဝင်လောက်တာ liquid ပြန်တီသွားတာသူတို့ဖြစ် At least he got the courier, something. But they're still going to get some harass onto Saberlight, level 1 poof. I've seen a lot of Meepos just not get the Earthbind, and I'm not a big fan of that. DM is dying? Is he? Sania. If only he does- had Hero a point shadow that machine. poison, so DM is going to have to do some running around. အိုး
Almost gets the Nah. courier kill, but because of Marcy, you're not gonna get it. 1 HP. There's the Remaining with it. disruption. He's gonna try to block him in. Yeah, he's got no decay. သေးလား One stick အိုး charge boundless strike comes in. And Hey, there Wabi. we go. Insania's got it. boundless strike ထိသွားတယ် So this is already a lot better for Liquid here, finding these early kills. မီးဖို့လင်းကိုတော့နှိမ်လို့ရမှာမထင်ဘူးเนาะမာစီနဲ့ပတ်လိုက်တာ Especially နဲ့ because Undying is kind of ဒီကစတစ်ကြီးဖြတ်မဲ့ကောင်ပါနေ good lane Đi nào mà? stage, and the Đi hero's nè. just not gonna have that versus the Monkey King. အဲ့တော့အလုံးခံရတော့မယ်เนาะအေး At the top, Satanic အို is း low အဲ့ on ဘိုင်းက both လွတ်သွားတယ် sides. အဲ့ထိရင်ဘောက်စီပြန်ရှော့သွားနိုင်တယ် One အဲ့ is ဘိုင်းက shielded လွတ် up, the other is not. There's a lot of micro heavy for Satanic. Boxy still taking this. ပေါ်လဲမီးပွား easy ပဲမြင့်မှာ A bit of a walk. တဲ့တယ်အောင်လမ်းမှာတော့ liquid နည်းနည်းတာခြင်းတလူလူတော့ဖြစ်ဘန်ကီနဲ့အန်တိုင်း Watch နဲ့ it mid. နော် Both mid Yeah, laners are that is. doing pretty well in CS. အင်းတလူလူ Negate 20 to the 16 on DM. Satanic Saberlight is also pretty even, so very even laning stage. Just a couple kills for Liquid. Oh. Maybe no, another one for Pari Vision. တက်သေးတယ် Boxy will drop. Again, this is the second death for Boxy. In ဟာဟာဟာဟာရော Oh, they on got the the bottom, Monkey they King. also found the တွေး Monkey တော့ဝက် King, တော့ yeah. That was beautiful from 9 class. So just ဟော before he 9 came, class he ရဲ့ power boosted cost the skill တွေက boost game 1မှာတွေကကိုကြည့်နေတယ်အဲ့ကောင် power Monkey cost lost all of his mana. သုံးပြီးတော့ He did have အပြင်ကနေ stick အဲ့လို charges, physical but ရိုက်ပြီးလုပ်တဲ့အကွက်တွေက uses လုံးဝ 9 ကွက်တိတွေ class ကြီးပဲ using those cogs perfectly. အခုလည်း main က3ခုထိသွားတယ်သူရဲ့ power cost damage 3ခါစားပြီးရှော့သွား It's gonna pose some Yup. အဲ့တော်တော်များတယ်ပြောရမယ် for people ပုံမှန်ဆိုအများဆုံး willing to 2ခေါက်လောက်ပဲ walk ဒါ away. ထိအောင်လုပ်နိုင်တာ It's ဟော definitely a guy to watch. They want to go Top. for Satanic again. Oh, Hey, they're gonna get the Satanic. Sleepo. တော့ပြီဒီတစ်ခေါက်တော့ Boxy gets one, gets two. Burns Oh. down to Collis. This is huge for Liquid. They are doing well in all three of their lanes. Yeah, the top lane was not winning thus far, but overall being this far ahead in the mid lane, in the safe lane as well. If the Monkey King doesn't make a မန်ကီယာမီးဖို့ရိုက်လို့ရပြီမယ် this is တဲ့ the မ type of ရိုက်နိုင်ခင်ရှုံးမှမြင်အောင်နေပြီတဲ့ for them to overtake this game early, what we have been discussing in the draft. 2K တန်းမှာဘယ်လို play ရမလဲမေးနေတာ Liquid's done a lot of damage to that top tier 1 tower. It's already down to half. 2K တန်းမှာဘယ်လို play ရမလဲတိတ်တောင်မလို့ 2K တန်း Satanic's Meepo out of the way. မတေအောင်ကစားပြီးဖမ်းနိုင်ကိုနိုင်နေပြီ 2K တန်းမှာ 9 class continues to impress with these cogs usages. အခုနောက်ပိုင်းကလည်း MMR booster တွေများတော့အဲ့လို Generally, 2K မဟုတ်တဲ့ကောင်တွေနဲ့တွေ့နေရမှာ can have mana issues in နည်းဆုံးအဲ့လို 5K လောက်က That's player တွေ going နဲ့ for the တွေ့ရ chase on လိမ့်မယ် Insania here. အဲ့အတန်း Throw in မှာ the အ grenade. ပြောခက် The 9 class has got himself a kill here. He's got a healing lotus on Insania, so maybe he survives. Oh Big no. if. Big if. The disseminate promulgate did drop 9 class a bit low, but Nisha cannot finish him off. 4 for 4. ကေးရန်တာအကုန်တင်တယ်ဘယ်လိုတော့ကေးရန်တာတော့ duration အန်တာခိုင်းတာဘာလို့ကေးရန်တာတော့ This much to the clockwork. This is နောက်ပြီလို့ him having a time of his life. There's just some ဒီပွဲ heroes duration whoအန်တာ get a ဖြစ်ဖို့ great များ stage, တယ် you're just gonna be hunting down. privation ဝင်တာဖြစ် And this time Boxy's coming in with the ပြီးရင် reinforcements. 3 versus duration 2. အန်တာအဲ့နှစ်ခုကြိုက် Give the chase to the clockwork. He and Aro. This is They gonna got be a him kill this for time. like အများခေါ်လိုက်တော့နော်6မိနစ်မှာ17ကောင်အဲ6မိနစ်မှာ9ကောင်ဖြစ်နေပြီ sorry Big one. loading up his Jingu. So that 6မိနစ်9ကောင် is gonna have to give away that lane. အာမိခေကနှစ်ချက်ခုနဲ့စော့မှာဗျာ radiant တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ brother မီးဖို့နှစ်ချက်ခုနဲ့ခုတ် လောက်ဘူးနော် fan တာလည်းမလောက်ဘူး Almost always see a diffusal blade, and in this game in particular, I wouldn't mind it, but I also want him to be a little bit tankier, and the Echo Saber is. တော့ပြိုင်နေတဲ့တဲ့ governor ဘူကာတွေကဘူကာလိုပဲလားဟုတ်တယ်အတူတူပဲ American ဘူကာ Saberlight Satanic is knows something's up. he That's knows it, that's that it. this is a big kill for That's Saberlight. itလို့ Boxy ခေါ်တယ် unleashed အဲ့ကစား to နည်း get ကို that closeout kill on Meepo, but it won't happen. No one is here. အဲ့တော့ And here's the governor Thunderbolt ဘူကာ Echo. ပဲပေါ့နော် Runs down governor Saberlight. ဘူကာဆိုတော့ gain နာမယ် This is his target. ဆော့တာအဲ့ They alsoတက် see ဆက်လို့ Nisha ခေါ် in the back. He'll get the dodge. ဒီတန်းနဲ့ Xenia is အိုး dropping. ရှောင်သွားတယ် One no will one get the double double K kill. Satanic lives ဟိုမှာ throughout bouncy the entire twin engagement. Box ပဲ့ is နေတော့ so နော် low. ဘန်ကီပါရောက်လာ Will be left for dead as Mickey rotates in, and that's what you want to see. 9မိနစ်12ကောင် 9မိနစ်မဟုတ်ဘူး10မိနစ် Snipe. 10မိနစ်13ကောင် Creep wave was getting vision plus an ထားချက် off တွေ sword အောင်တယ် next to the Lotus. ဒီဘက်မှာလည်းအေးမိခဲမှာအန်တိုင်းလာနေပြီနော် Very
important there for no one to pick up kills, and those are 3 kills in total. Not တိုင်း just ထောင် your, လိုက်ပြီ mid-rotate တိုင်းထောင်လိုက်ပြီ for a boundless single strike kill and be happy with it. ခု You ခုံး get ဝင် multiple ones. Mickey. ညောင်းတော့ zombie ကြိုက်တယ်နော် zombie အိုး boundless strike ကောင်းလိုက်တာ boundless. I was နှစ် about ကောင် to လုံး say, ထိအောင် Mikey လုပ်သွားတယ် Goldie lands the bat right on top of the head of 9 class. DM will take the fight to the end, spawning those zombies to finish off one, but didn't hit Mickey. အပါနဲ့လာတာနည်းနည်းနောက်ကျ So Monkey King walks away with a double. Liquid, good responses both top and bottom. Well, they won this me point. He's solo, but they're not gonna check. They checked that last camp, and the one next to it they didn't. So a bit of a bummer. But overall, I'm really impressed in how Satanic is playing this people. He knows. ဒါဝနာဘရိုက play တိုင်းတော့ပြိုင်လို့ရပြီလားရတာဗော bro တော့ပြိုင်လို့က spoofs in Earth အဲ့ game နားလည်ရင်ရပြီလေတော့ဆော့လို့ရပြီ that is low. Like he's doing everything right thus far, and then he's ဘာမှလည်းမခတ်ဘူး the Storm Spirit with the poof as well. ဝင်ကြီးလေးပေးပြီးဝင်ရုံပဲဘာကမ်းသက်ချက်မှလည်းမရှိဘူးအဲ့တလောက်ဝင်ဆော့လို့ရတယ် Still out of this laning လူ stage. လူရေအတွက်လည်းမသတ်မှတ် Coming ထား out ဘူး on top. And Saberlight again. ပတ်သက်ရှင်ရှိသေးလို့ဆော့လို့ရတယ် Until easy he finishes that dominator. That's when things are going to change for the Marcy. While Satanic's been spotted. Good web on Boxy and Saberlight happening off screen right now. တန်းကြီးကဘယ်သူရမလဲတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဖြစ်ကောင်ရှစ်ကောင်အဲ့တော့စိတ်တန်းနဲ့အိုးဒီတစ်ခါတော့တည်ပြီအဲ့နေရာမှာဒီကောင်လေးဝတ်ထားသင့်နေပြီစိတ်တန်းနဲ့အတွက် Throwing out punches. ဝက်လေးတစ်ဝက်လောက်တော့ထားပြီးသင့်နေပြီ A bit more family friendly. အရန်နေခြေရှုပ်နေလိကွက်ကကောင်လေး Finally got the Meepo and the အော်တော့မှ challenge, ခြေရှုပ် so နေတယ် Tommy ready. Yeah, this is huge from Liquid. This is the type of start that you needed. The Meepo is not having a good game. This hero always needs to be ahead. He needs to have more items than the opponents and just threaten with one Meepo around the map. Now he can't do that because all 3 of the cores of Liquid are actually more than capable of standing their ground and fighting him. အဲ့တဖြူတယ်တော့ရနေပြီကွာ no one ရိုလင်းလည်းရှိတယ်အောက်မှာ monkey king Tommy ready. ဘန်ဘန်ဘန်တဖြူစဲ Map looking for kills. လုံးတယ် Maxed out. လုံးလိုက်ဘူးမလုံးလိုက်ဘူး Can he save Mickey? He's not Also getting not any low luck with that with layout. that battery assault. His creep wave is next to him, but 9 class is connecting every single mini stun. So he didn't even have a chance to get his ult. အဲ့တော့ကနေ Changing off the guard. နေတာနဲ့စားတာ free လားဘယ်လို free မှာတော့ So, Got him. and here comes Nisha. နေတာနဲ့စားတာရောသွားတာရောအကုန်ကိုယ့်ကနေကိုစိတ်နဲ့ကိုသွား The back deaths inside a minute. They did manage to kill that Monkey King though, and that's the Diffusal Blade reveal. So now no one is actually a threat. So you're actually gonna have to be thinking about surviving no one. Maybe evenနေတာရော killing the စားတာ Spirit, ရော which might finally give some ခကြီးသွားတာရောကိုယ့်ကနေကိုသွားတဲ့အပြင်ကိုအဲ့ဒီမှာဆော့လို့ရှိရင်ရေတွေမုတ်တွေယူလာလို့မရဘူးသူတို့ရောင်းတာပဲဝယ်ရတာ One for, if we look at it from Liquid's နော် perspective. ရေဘူးတွေပါတွေအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အကိုယူလာပြီးတော့ဆော့လို့မရဘူး Does သူတို့ that ပေးမ feel ယူ a ဘူး bit similar? အပေါ်မှာသူတို့ရောင်းတဲ့ဟာပဲဝယ်အဲ့လိုမျိုး I ဝင်ကြီးလေးပေးပြီးဝင်ရုံပဲပြီးရင်ရှုံးပြီးပြန်ထွက်ရုံပဲဘာမှမခက်ဘူးအမှန်ပဲဘာမှမခက်ဘူး really destroyed access. Yeah. Definitely did. ရောင်းရင်ဇွန်ဘီတွေကြိုက်နေပြီဇွန်ဘီတွေကြိုက်နေပြီအော်မာစီဝင်လာတယ် To unleash it. Nice save မ from သေး the ပါဘူး cause ရော of 9 class, but DM is အန်တိုင်းကြီးကမာကလောက်နေပြီဟိုမှာပန်ကိုပြန်ရောက်လာပြီ swatch back ကဘတ်ဘတ်ဘတ် ဘတ်ဘတ်ဘတ်ရှော့ပြီး save လိုက်ဇွန်ဘီတွေကြိုက်ပြီးတော့ရှော့တယ်တန်ကြီးကတော့ liquid စရသွားတော့ပြောမှနောက်တစ်ကောင် insane ကြီးကိုထပ်ပြီးတော့မြင်နေသေးတယ်နော်လိုက်အောင်ပါ Yeah, they were feeling strong, they were feeling powerful, but ဘာထည့်ထားရလဲတဲ့ game 2 ဝင်တာ Pari Vision 1.7 dying. 7လားမသိဘူးအော်က 28 stacks of decay, no longer. ကိုထဲတုံးကပေါ့နော်ကိုထဲတုံးကတော့အဲ့ Yes, လောက် he's so incredibly tanky. They wanted to go and burst the Undying, but he's မီးပုံကြီးထွက်လာတွေကကိုကကြိုက်နေ of the K stacks as you mentioned, and at that point you have to run. But at that point စ also has duration hit you over so ထည့် many မလို့ times that there's like a billion မီးပုံက zombies everywhere, and you တေး cannot ကြတယ်အဲ့ escape. မိနစ်30ပတ်ချလဲ They should ဝက် be ပြီးတယ် lucky. ညာတော့အဖြစ် They should consider themselves lucky. မိနစ်30ပတ်ချလဲအဲ့လို looked very 35ပဲအများဆုံးကွာနိုင်တာလည်းများတယ်မီး But yeah, ပုံ what တွေက was going on about the laning stage? Like it looked a little bit better. အချက်လေးပွင့်သွားတယ်မှာတာဝါတွေပြုတ်ပြုတ်ပြုံးမယ် Coming out at least with their ခုတော့ပွင့်နေတယ်လို့လူတွေစဖွင့်နေပြီစဖြစ်နေပြီအလဲမှာ trying to pressure and punish the Rolling. top lane, but no one's Pango. အေး Big issue, and is continuing to be a big issue here. He's going for the Rolling Thunder onto ရိုလင်း Insane. တန်တာရိုလင်းတန်တာကဒီကောင်ကဟိုကယူတာတန်တာဘော့လားပါလားအဲ့ဒါယူတာတိုက်တာအရင်မြန်လုံးတယ် To back him up, Insania will go down. အောက်က9 class ကတော့အလုတ်ခံလိုက်ရပြီ Teammates Cog actually gets the push away with the swashbuckle, but make a nice landed stun. Saberlight's also brought in the boys. Saberlight အရှိမ dominator နဲ့ creep တွေဘလော့နေတာကောင်းတယ်ဟာ
Boxy တကယ်လီတန်3កောင်ရယ် but he ဟို wants ဟာ to ရယ် force ဒေါမီတာ out ခရစ်အကြီးရယ် There's the shield. ဘိန်းပိတ်နေတာ And he will not use တက်တက်မဲ့ no one show ရတယ် But he knows that instant dispel is available. Might Good go job in for on the round 2. Callis Might go for in not for round skilling 2. his ulti. Literally under vision, but nobody's around anymore. And the thing is that the Callis can wait until he has 1 HP and then skill up his ulti. So it's very, very hard to dominator get in that dominator No, very smart that he didn't skill it up just yet. If he had, it would have popped at 400 HP and then you get the lasso, you're getting a kill 100%. စိတ်တန်းနဲ့ But defuse Liquid ပြန် need to- သွားနေ They need to be on the aggressive. They cannot allow themselves to always be the first ones to get initiated on. Because when the Monkey King is just attacking creeps, he will die. မိခေကတော့နှစ်ချက်ခုတ်တက်ဆို okay radiant မသွားဘူး လုံးဝ ခုတ်မယ်ဆိုတဲ့တိုက်မျိုးပဲသွားနေရယ်ဗောနော် ဒီဘို့အဲ့ဒါနဲ့ခုတ်လို့ရပါမလား They're not like the squishiest heroes, but they don't have a lot of HP to play with. So whenever they make a play, it kind of feels like a hard commit. You can't really soft commit like the same way Pari Vision can with this Undying, with this Clockwork, the Abba. Liquid, they're in a smoke. They've got this Mud Golem, so definitely a nice follow-up stun as well. Saw Clockwork's Courier, but didn't see a hero, so maybe they think that they're smoke too. Make a playing the bait in mid. Insania right behind him. Coming in with a wraparound move. Now they're popping. Saberlight is ready to go in with a အ goal. ကန်မိထားတယ်အကုန်လုံး in position. အမဝင်ရဘူးတခုဆို N9 zombie ရှိရယ်အရန်ဝင်လို့မရအောင် No one. It's a nice poke there into the storm with the swashbuckle again. Also, just pay attention to the Monkey King item. He's ပန်ကို one အလုံးမ first. တိုက်တက်လို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရ Aggressive လဲ is the best ဘယ်လိုလုပ်လို့ရ damage လဲ item ဆိုတော့ to ဒီမိုတဲကို You သွား rarely see it because it doesn't allow you ပန် to ကို scale. ကင် But in terms of damage out, အိုင်လုံးနေ that is the best one that you can get. Your Monkey Warriors inside of the Wukong Summon, they do massive amount of damage. So လုံးပြီးတော့ once he has that, the ဘယ်လို side of မျိုး Pari ရွေ့ရင် Vision ဘယ်လောက် are ထိ gonna သွား get လဲဆိုတာ smacked ထိုင် so တွက်နေလိုက် much when အဲ့ they တိတ် enter မ the လုပ်ရဘူး Wukong Summon. ခဏနေတက် It's အောင် gonna be increasing the damage output of the Marcy a lot as well. Yeah, everybody gets a big benefit out of it. လက်ဆို No one gonna get lassoed up, but to ဟာ call there for the ရှီရ shield. However, no မာ one သုံးတယ် hit by something else too, because 9 class ကြီးကိုရှီးတင်လိုက်တယ်ဟေ့အောင်ရေ didn't even get the cast off on the Collis because what the flash one and the Collis are down, and they'll get the focus at tier 2 tower. There's a glyphs. If there was a replay, I'd love to see what happened there, because I thought Ducalis is easily going to save no one, but instead, no, Liquid keep on running down heroes and focus down 9 class as a third. The glyph was used as well. So they don't have the creep, so you're probably just gonna let this tower ဒီ go. ဘို့ပဲအား What ကိုး you ရအောင်ပါ wanna ပဲ do is ကဲ continue စိတ်တန်း playing နဲ့ fast. So စိတ်တန်းနဲ့ staying there and hitting a tower is definitely not a good idea. ရုံး Reset, ပေးပါအောင် please regroup, and then go again. And that is gonna be the name of the game. Because you did slow down this Meepo early on, he has not been able to join in on the fray, but he's more than capable of fighting now. So diving towers is gonna be much more tougher. Yeah, he, Ducalis မာသုံးတာ he used the Aphotic Shield on 9 class just as they were jumping in. So they were expecting for 9 class to go in first. That's why he didn't have it for the Pango. Right, because I thought he had it off cooldown. I was like, yeah, you can easily get the cast off, and all he threw was a miscoil. A bit ကို unlucky လာပြီ for Pari တ Vision. ကမပါသေးဘူးမိဘို့က They're အတက်ဖြူစဲပါတယ်ရော့တဖြူစဲ Yeah, he wants to get a bit of a injection towards that Aghanim's. He's already finished off the first part. And with that Diffusal Blade, this Meepo he's no joke. They have 3 heroes that are reliant on mana on Liquid. Maybe even 4, depending how the Marcy starts. Do you start the fight with full mana or not? The reason they also gave up with that top tier 2 push was he did have Unleash available, but no mana left on ဒီချိန်ဘတ်တဲ့ဆိုင်တကယ်ဆိုနိုင်နေတော့အန်တိုင်းတိုင်ထောင် He's ပြီး going တော့ for a ပန် big ကို game လုံးလိုက် because ရုံပဲ Saberlight is gonna be ဒီ a ဘို့လိုက် big အမီဆွဲမှာ in those fights. ဆိုင်လို့ရတယ်ဘာကြီးကြောက်နေရတော့ပါရီက For sure. That is gonna တစ် be ခု a ခု big item. The ကြောက် first နေ up တယ် on the Bat Rider is gonna be a big item. There is a မာစီ lot ကို of ကြောက် big နေရတာ items coming မာ up. စီကလည်း level 11ပဲရှိပါသေးတယ် Even more ဘာကြီးကြောက်နေရ impressive တော့ to be the ones that are စဉ်းစားလို့မရ starting the fight even easier. အဲ့တော့ဒီဘက်ဗလိုက်တာအဲ့လိုဓာကာလေးနဲ့လာလာဆွဲပြီးတကောင်ချင်းစီတက်နေအောင်မှာဟိုကောင်တွေကဘာမှမလုပ်တော့ Crash off. Mid-cast, ဟွန်း and Pango တွေ့လား dead. It's the အဲ့လိုလုံးနေအောင်မှာဒီကောင်တွေကဘာမှ last time. light pressure မပေးဘူး Two liquid ကို towers now history. There's no glyph to save it. Liquid on a roll. ဟာအနေရည်စများပြီဟေး That looked pretty easy for them. ဗလိုက်တာလက်ဆိုပြေးတိုင်းမှာလာတက်နေတော့မှာပဲ This is what was enabled. ဒါမှမဟုတ်အန်တိုင်းပိုက်ကိုများစောင့်နေရလား Okay laning stage,
But most of all, they did မိဖို့ပြ slow ကြောင်း down နဲ့ the အနိုင်ပိုင်းနဲ့ so စောင့်တိုင်မင်း one နေ of the စောင့်နေ heroes တာ of Parivision that can actually Okay, contribute ပိုက်တော့ so စားရ much ပါ in ပြီ the early game aggression was kind of taken out of the equation and needed to catch back up. He knows ဟို that ဘက် he's ရိုရှန် been လုတ် getting ပြီး so much ရို quality ရှန်လုတ်ပြီး But မခဲက on ဒ his ဆူ part, လိုက်တာ he's အော်မရ looking တော့မ at ရ the သေးဘူး heroes, so all of the item အ values မြန် of နေဟော Parivision ရိုရှန် that they got in between that should have propelled them even higher just didn't do that much. rocket နဲ့တော့တစ်ချက်ဖျဲချောက်လိုက်တာ Great ကြောက်တော့ about ကြောက် this သွားပြီကွာ Roshan လစ်ကွက်ကောင် then တွေမလုပ်ရဲ because တော့ Parivision is missing on the map. Finally spotted Ducalis and Satanic, so they might make a second play. Also, the dire scan into the Roche pit doesn't reveal any of the liquid heroes. But also for all of our viewers, this is not the only place to get entertainment. We've got our Fisher socials, !F in the chat to find all of those juicy highlights from this, other tournaments, and of course, from some other games as well. ပန်ကုန်းလည်းအပြာကြောင့်ဒါပန်ကုန်းပြကြောင့်လိုသေးတယ်ကွာ Interviews with ပ players န်ကုန်းပြကြောင့် before, ဝေးသေးတယ် especially with တေးပြီလေအခုထပ်သေးပြန် playground သူ့ပဲလိုက်လုံနေတာလားမသိဘူးဟေး here. လုံးဝဘယ်သွားသွားအောင်အနိုင်ခံနေရလက်ဆိုထပ်ပါထပ်လျှော How about forming a Dota team and his လုံးဝကြီးပဲအဖုတ်ခံနေရ GTA 6? I'm pretty sure we're gonna get 9 class ကလည်း okay ခိုးသွားနေရနော်ဒီကောင်လေး Yeah. No, wait. အကြံတော့ရှိတယ်ကွာဒီကောင်တေးနေရအဲ့တကောင်ထဲတွေတေးနေရ It's delayed. Either တေး way, တာကလည်း no one ပဲပြီးကျန်တဲ့ကောင်တွေမတေးဘူးကတ်တိုးလေး item ခိုးသွားနေရလေးတော့ပြီးသွားပြီစေတန်းလေးအပြာကြောင်းပြီးသွားပြီဟိုကောင်ကလည်းပိုက်ပြီးသွားပြီ push towers that well. 9 class ရဲ့30ပဲလားမသိဘူးလို့တယ် okay ရဘူးအဲ့ကောင် okay ရရင်တော့ don't want to be CG. တောင်းဆွေကို wide လို့ရပြီ Also, easy Meepo is actually quite a good late game hero in this one now, especially with an Aghanim Scepter. The Wukong's command is no longer that big of a problem for you overall. Let's see, Parivision smoking up in the top half. အဲ့တော့ Tormenta battle လာပြီ Tormenta battle Isha. Now DM reveals himself with the decay. Quick bubble out as well by Insania to scout. Get info. ဟာအတူကြီး TM pops that သွားပြီ ulti so DM early. level 6ကြီး Hoping Liquid might have been running into them, but instead no. And ဒါမှလည်းမဆိုးပါဘူး Tormentor- ဟိုကယူလို့ရ Tormentor with the Tormentor first ယူလို့ရ together. It's not a ဟိုဘက်လာမချရဘူးအဲ့တော့ Who's gonna be getting the 2K shard? လောက်ပြက် It's gonna be the Abaddon. Okay. meh. ဘာတန်ကြီးရအောင်ဘာတန်ကြီးကောင်းလို့လား You ဘာလည်းမ definitely ကောင်းပဲ would နဲ့ prefer the jetpack in this game in particular. Hello, Just Wiley, to yeah, I make know. sure the vision. I mean, Tombstone, roll up, dig, or the jetpack. I feel like out of all these shards, this old Mephitic Shroud, Aphotic Shield, is probably the worst. But meanwhile, fighting in top, Satanic has got the Mega Meepo, but it won't last forever. Baby They're Lee. lassoing him up, and they're just burning him down. This Aghanims will do nothing. Nope. He's gonna be needing that shard to survive. ဘာလဲထပ်သေးပြန်ပြီတကောင်ချင်းစီတေးတာကြီးပါရီဗေရှင်တို့ဘာတွေလုံးနေလဲ Saberlight and the စ bot. ပယ်မရှိတဲ့အချိန်ခွဲဖမ်းတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကလိုက်တာပေါ့လိုက်တော့လေအကုန်မိရနှစ်ကောင်မိရ No one just TP. လုံးဝတော့မှလုံးပြီးပြေးသွားတယ်โอเค Yeah, Pari Vision, they're ဒီရှာညံကောင်းနေပြီအစိမ်းချောင်းစဝယ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်မီးဖို့ကောင်းတာဒဲထောက်ဖို့ to make the Storm's game impossible, right? Until you get a BKB, you're so sad versus the Earthbind. He's gonna be brought so many times, and you're screwed. But Satanic has made almost no aggressive moves on the map, and it is allowing Liquid to go aggressive themselves. ဟုတ် Despite တယ် only က taking စတာ down ပြောတဲ့အတိုင်းပဲမီးဖို့က aggressive မဆော့တော့ two tier 1 towers. ဟိုကောင်တွေကလက်ဆိုးတစ်ခေါက်ရရင်ဟီးရိုးတစ်ကောင်လာတက်နေအဲ့ဒါကြီးဆိုးတယ် Because your opponents ပုံမှန်ဆိုဒီကောင်တွေက aggressive ဖြစ်နေရမှာ at some point an opening is going to present itself. Well, there's the third tier 1 as well. ခုတော့ဘာတွေတုံးဆက်ဖန်းနေတုံးပဲဟေး I mean, also Mickey is getting a decent amount of farm considering that he does have the Echo Saber Deso, which is in so many ways probably the worst farming build on the Monkey King. Diffusal is probably worse. Yeah, Because why are you building a diffusal if you're not killing heroes? So in that case, I like the Deso more. I guess so. Though very rarely, if ever, do we see a diffusal on a carry Monkey King. Fortunately, we do see that from time to time. မီးဖို့က aggressive ဆော့ဖို့ဆိုရင်ဒါကလည်းလူတော့လူတယ် They don't တော့ဒါကလုံးဝမသွားတာဘူး
Dragon Lance This one အပြာကြောင့်အဲ့အောင်မှ top net ဟိုဟာ where diffuser နဲ့ Saberlight is chasing DM with a centaur. ဒါကမထည့်ထားတော့လိုက်တက်လို့မရ If Liquid ကောင်းဖြစ်လို့ပါလို့တကောင်နဲ့ smells fan နေရ this, မျိုးလို့ then ပါ they're လို့ဆို gonna ရင်ဒီကောင် aggressive တက်လို့မကောင်း And Satanic, he sees that it's gonna take too long. Liquid are the type of team that would definitely be able to. Man, this hurts as a Together in meepo. You've got Diffusal Aghanims, and if they had Vlads in their team, they should be able to take this Roshan easily. But they don't. They have no auras to buff this meepo up, so they're gonna have to bring in the numbers to finish off this Roshan. Liquid, though, have pushed themselves out on the map. အနိုင်မှာလည်းစစ် And ပြောင်း this ပြီးလုပ်နေတာ Aegis, I feel like they probably even know he's gonna get it. So they'll let အေယိုဒီမော်တက်ကောင်နဲ့ဘီပွားရှုံးသွားနိုင်တယ်ဟိုပါရီဗေးရှင်းကရှုံးသွားဖို့များနေပြီ 2000 HP, Yeah. 1500 HP, 1k left. Roche is down right about Roshan now.တော့ရပါ He's ပြီ picked up for Satanic. Does Liquid want to fight though? a reset ပြန်ချရမှာအနိုင်စစ်မရှိဘူး Well, yeah, they're going for a အဲဟို smoke. ဘက်စမုတ်ထားတယ် They စမုတ် think ထား they တယ် can အကုန် do it, ညီး just ကုန်တော့မှာပဲ put him in a better position 'cause he was shoving out the လက်ဆိုးတကောင်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဗတ်တရဖြစ်ပြီနော် Deep in, Firefly is about to run out. 9 class spots him. Wait, blink out. Okay, that's Mangi a nice BKB, move di from ba? Pari. BKB Not only knockout. did they get the Roche, but they also forced Liquid. Mangi to ne come over, Marcy and ne. Liquid didn't get themselves a fight, so you definitely wasted some time on Liquid. Of course, while they were attacking it, it took a long time, and obviously Liquid were able Don't to wanna increase be their goal good lead here. a little bit during that time. But now you have these 5 minutes. These 5 minutes where you have to find a way to utilize this meepo finally in the game. Fox is looking for another angle in 9 class. Already popped the battery assault. That lasso is just not going off. And he gets caught by the web by Satanic as well. Decalis is coming in from the side. စိမ်းချောင်းနေအစိမ်းချောင်းနေနဲ့ Foxy 9 class both dead. No one. Give me the chase to Nisha. နီရှာကိုမိကွာနီရှာနိုးမှန်တာအော်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာရှိတယ် healing lotus ရှိတယ် Flower to eat. ဒီမှာ saver light Good Wukongs. အော်ဝူခုံးကွန်မန့်အေး saver light က BKB မရှိတော့ဘူး Saberlight finishes off Decalis, and now they get the target on Satanic. Mickey pops his BKB. Tries BKB. No one ဒီတန်းနေ short ပြီးဒါပေမဲ့လည်း age okay ရသေးတယ် Somebody has to kill this tombstone. zombie Gonna keep his Hey. buddies alive for now, but Mickey, how long can he live? He has a bound to strike. Everybody is bailing him out. Oh. Storm Spirit is gone. ပျောက်ထွက်သွားတယ်ရအောင် Mickey press damage is blown up. They got Oof, the don't know. Aegis, but they have to Yeah. pay a price for it. မြေကြီးထဲဝင်ဖို့လိုနေသေးတယ်မိဘကမြေကြီးထဲဝင်တာ It's probably the second they ရှာဝင်မှရမယ် have given up on ခု it. ဆိုဟိုဘက် single target light aim နေချိန်မြေကြီးထဲပုံမှမှရအောင် Hero with the lasso. He လိုအပ်နေ never ပြီဒါလေး even တွေ got it off. And then ဆိုတော့ you age have ရှိလို့မရှိရ one င် hero who can ဗတ်တရ contribute to anything, and you're playing versus a နောက်ပိုင်းလဲအဲ့လိုမျိုး Aegis. No နာ matter မှာ how ကွာ well ဟို you က use your desolator spells, BKB နဲ့ရိုက်နေတာ you ဆို put a တော့ solid single job target there, damage ကနာ escaping with Nisha, And coming then back into the yeah. fight, stuff like that. Good Wukong's command positioning. It was still impossible to kill the meeple twice in that situation. He lost the Batrider without getting the lasso off ever, so just a solo target. Coming through the gate, ဟာဟာရ Foxy's, he gets insta-rooted. And here comes ဟာရ Nisha. ဒီတန်းတွေကိုမခန့်တာတွေလုံနေရနော်ဟိုကောင်မဂါမီဖို့ဖောင်ပြောင်းလို့ရသေးလားလို့အေးပြောင်းလိုက်ပြီ Gets a failed jump, and he မခန့်တာတွေသွားလုံနေတယ် 9 class ဒီဘက်မှာ without ဒီဘက်မှာဟိုဟာတွေပြန်ရောက်လာပြီ extra. တစ်ကူတွေပြန်ရောက်လာပြီ Kind of to solve the situation. Now Saberlight တိန် chase. Here comes တိန် Meepo. အေး BKB တော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဝူခုံးရင်းအေးအမအချက် Gets a big အချက်လိုက်ကြီး stop. Satanic's in trouble. Marcy jumping in. They might be able to blow up Marcy. မသေးလောက်ဘူးရအောင်ပါ Crimson ကကြီးကာတာ Saberlight is also dropping Crimson really low. Guard. Andသေးတ they ယ် get Satanic. Can they get more?သေးတယ် Saberlight down 9 class to fall as well. DM going to be fighting all the way against Mickey. And Pari Vision will have Oops. to give it themselves away here. As အရန်လိုက်တာအရန်လိုက်တာမိခဲမြောက်မြောက်တွေချားနဲ့ပြုတ်ကြသွားတယ်ဟိုမှာ ultra key တဲ့ chased a bit too deep, walking straight into a liquid trap. ကြီးပန်ကိုလည်းမပါဘူး Oh boy. အဲ့လောက်မလိုက်သင့်တော့ဘူးလားလို့ That နော်ကိုထင် is- BKB လည်းရှိတဲ့ hero တကောင်အဲ့ that လောက် is ထိ a လိုက် big သွားတာ one, ကြီး a big fight for Liquid, and also that တော်တော် Wukong's အနေ command များတယ် every single time Mickey BKB ရှိမှန်းသူတို့သိတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့လောက်မလိုက်သင့်ဘူးနိုင်ငံကြီးကပေါ်တယ်ကြတယ် first tower လည်းရှိတယ်အများကြီးပဲ waiting for the right opportunity, and Pari Vision are kind of leading themselves into these ပြင် choke points. စေတန်းတွေကမဂါမီဖို့ That ဖောင် Crimson ပြောင်း Guard ပြီးသွားပြီ really did keep ပြင် Satanic မြေကြီးထဲလည်းဝင်လို့မရ very, ဘူးအဲ့လို very ဖြစ် long time. ကြီးထဲဝင်လို့ရမှာဖြစ်မှာ Tried his absolute best. Like every time a spell's up cooldown, just throw it at Satanic and hope it's gonna be enough. But Pari Vision weren't really ကျေးဇူး doing that much damage back. And ကျွန်တော်လည်းထည့်ထားတာ Pari Vision game 2ဒါကြည့်ရအောင်မယ် no one နဲ့ဆိုင်တဲ့ battle ကိုကြည့်ရအောင်မယ် battle ကဆိုင်လို့ရနေတော့မယ်တကယ်ဆို 1400 HP. ၆တလဲလုံနေလို့ He's got 7 seconds for အန်နိုင်ပန်ကိုလုံးဝ9កောင်အဲ့လိုစုလိုက်ရင်ဇွန်ဘီတွေပါနေဒီဘက်ကောင်တွေအကုန်တိုင်ပတ်မှာအဲ့ကြားထဲမှာမီးပိုလိုက်တက်ဖို့ကခက်တယ်
အဲ့လို Have vision as well on the side of Pari. စောကြောင့်တက်တက်ကြီး One ဖြစ်သွားတယ် second on his BKB. အေး Just ချပြီ takes the area Okay. under his own control. Okay ဒါပေမဲ့ မာစီယာ Hook shot onto BKB Nisha. နဲ့မာစီယာ Almost safe, BKB comes နဲ့ out from Insania. Is it going to be enough? There's still an orchid for a couple seconds. Can he jump away? Nisha. သွားပြီ no one he short does ပြီ not get no swept. အော်နီရှာကိုရှော့ရတယ် No one does go ဒီ down. ခုံးလင်းထွက်လာပြီမဂါမီဖို့ Comes ဖောင်း out. Satanic ပြေးတယ် with ဟုတ် Mega တယ် Miko. ဟုတ်သေးတယ်ဟုတ်သေးတယ် Throws only အန်တိုင်းရင် out. လုတ်ပေါင်း Ball တစ် is ခုခု being targeted by ဇွန်ဘီတွေပဲရောက်နေလေ Bob. ဇွန်ဘီတွေ Away. where is Now you can zombie re-engage with your Pari vision. တိုင်းကကူတောင်းလဲနေတာ All throughout အဲ that ကူတောင်း fight. လဲနေတာ Managed to control that area. ဟို no one ကလည်း defensive ဘာမှမပါလို့နော် No one မှာ defensive ပါလာရင်ပွဲက လုံးလို့ရတယ် That was so scary. Mickey almost getting caught. But here we're seeing a day and night difference. If the Wukong's command is not good enough, not in a choke point, oh, sure, yeah, they did kill the Storm Spirit relatively early on in that fight, but he is the one that set things up for Mickey. If Mickey gets a good Wukong's command, it's hard for Pari Vision to Pari win those. Those are going to be good fights for Liquid. This Orchid Clockwork is causing a bit of a headache here. Boxy gets solo killed. 9 class gets 600 gold for this kill. ရောင်းဒီတော့မယ် Satanic setting up for a kill here. Baby, in the top lane. boundless Saber Light right. is there, Oh. and they will quick မြေကြီးထဲဝင်လိုက်ရမှာ and Dakalis found an extra. မီးဘူးကမြေကြီးထဲဝင်လို့ရသေးရဲ့ That လား was Nisha's first death in ကြည့်နေဘယ်တော့မှဒီကောင် the မြေကြီးထဲမဝင်ဘူးလားလို့ကိုပဲမမြင်တာလား But that does always hurt. မြေကြီးထဲဝင်တဲ့ Nice ကီး stacks. ပြောက်နေရလား Falls. But တ he's ပဲ got- ပြောင်းလိုက်တာလားကိုမသိတာလား he's လို့ got ပါ a lot of extra mana regen. I like how you say every time he falls, he's only died once. in Titan this nigga game. throwနေပြီ Nisha has စ been ပြီးတော့ having a series. I know they lost game 1 and it's still pretty close in this game too as well, but this guy is just always impressive. He is. They dropped the demonic purge. Only out there. DM is in trouble. We'll trade and အန် see တိုင်းက before ဘာဖြစ်သွားမှန်းတော့မသိဘူးမိုင်းကြီးဝိုင်းရိုက်တာ dying. အာ He's မာ got ရီ a နှုတ် hook ပြီးတော့ shot onto the side. အာနီရှာနှုတ်မှန်တာ Is also he's gonna drop the gem if he doesn't get any backup, but they He's are strong really enough. getting in there. The cogs are in Ah, between. Tori. He gets He's fine. away. He got enough Ah. mana to disengage, and Marcy will teleport. နီရှာသိသွားရင်လည်းတစ်မျိုး Dakalis can't do ကောင်းသေးတယ်ချန်နေပါကြာမှာအခုကနီရှာလွတ်သွားတယ်ဗျာဘယ်လိုတွေလွတ်သွားဆိုးရင်းနှိပ်ပြီးလွတ်သွားတာဟော Satanic hoping to get a grab there. Rest of the meepos were waiting in the fountain for a second, but no chase from Pari. အဲ့တော့ second rotation ရမှာဖြစ်တော့မယ် Pari Vision က second rotation ရရင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ် Yeah, Liquid were thinking about re-engaging onto that Meepo with the lasso, but then မီးဖို့ကဝီဟာမီးဖို့လောက်တော့မ I တန် don't ဘူး have mana. Yo, I don't have Wukong's command. Get ဒီကောင်မီးဖို့က the hell away. aggressive မီးဖို့မဟုတ်ဘူးသူက famine မီး We ဖို့ get ဖြစ် to re-engage, and this is again famine မီးဆိုရ the မီး story ဖို့ of this game is just the same. Liquid, they fight, they go back to base, and they go and fight again. And this is exactly what they need to be doing. They cannot allow to get initiated on. That is going to turn into a disaster. But if they are the ones doing the initiating, if they're the ones doing the running around the fight and seeing what's going to happen, how they need to poke, when they can pop the Wukong's command, then they're going to be coming out ahead. So you cannot sit and wait and farm. You always have to be active as Liquid in this game, and they've been doing it now for 31 minutes, and consequently they didn't get that much of a lead though. Satanic might just Maybe, get I jumped mean- on right away as Nisha is on the stalk. Grabs one of the meepos. ဟာ Satanic. ဟာမကမီးဖို့ကြီးပါသွားပြီလုံးပါအောင်မြေကြီးထဲဝင်လေမြေကြီးမြေ He's ကြီး got a bubble onto Dakalis, but he gets sent back in. မြေ Satanic. ကြီးထဲဝင်လာအေး Somehow ဘယ်သွားလဲ survives. He did get the dig out just in time with the meepo, and he's surviving, Can't. but he will not survive long enough. And now Wabi. Dakalis targeted Don't down Wabi. to Mickey with a double. မီးဖို့လေးအောင်ရေးပေးတယ်ကွာ This last pick, Monkey King, the way that Mickey is playing it as well, and of course his itemization has been perfect for this game. I mean, I've criticized the Ataro in the previous series about some of his item choices. I feel like he definitely could have made the games easier, but here, this Monkey King, he's doing everything right, and it's not like a completely standard build either. အဲအင်းစိန်နီယာဂျားထဲမှာဘာဝင်လောက်တာ With သူ့ that. ကြည့်တော့ shadow demon He got finished off by အရင်က Mickey, but BKB it's တော့ gonna ကြီးလိုက်ရ cost ပြီ him a prize just killing a shadow demon. Because now he's just gonna get targeted on by Nisha and the boys, and they Wabi. just wreck no one apart. And DM might fall as well. Pango with the buyback. Liquid are getting quite valuable resources away Huh? from Pari Vision. Oh, Hook there. shot by Oh, Night there. Class gets Gonna be a killed, Showy. and there's a two-man stun to follow. DM goes down, and no one who just fought back. Good ဒီခေါ်လိုက်ပါ night. တော့ He is out. Dakalis is going to get chased. Meepos respawning in 10 seconds. Doesn't matter. Liquid owns your base.
And generally, the Monkey King is not the best pusher, but when you have a Deso, when you have this much damage on it as well, 33 minutes into the game, it's actually not that hard for him to push. I'm not sure, even if they buy back on the two heroes that have it, if they're going to be able to... Mipo baby ကစားပေါက်က a little bit lower ဘုံလုံးမဖြစ်သွားဘူး Mipo နဲ့မဆိုင်သွားဘူးဖြစ်သွား so they're still stronger. ပြကြီးအသားကြီးကွာဘယ်လိုထုံးအောင်ဆော့ရမလဲ level 20 talents where Parivision hasn't got a single one yet in the game, just giving them that little bit of a slight advantage. That boundless strike crit damage, especially on the Monkey King, doing a lot of extra. That was 16k. Deleted. It looks like a Roche play is going to happen. Roshan is back home. Monkey flying ထဲလိုက်ရင်တော့ပွဲပြီးသွားပါပြီအခုတော့ပြီးကျင်နေပြီပွဲက flying ဆိုရင်မီးဖို့ခုတ်မရတော့အဲ့သူမှာ true strike တော့ပါတော့ပါတယ်မလွယ်ဘူးအပိုင်း true strike တော့ပါတယ် Let's see, Liquid, if they get the Roche, that should be putting them in a position where it's very hard. ဘာရိုက်တာတွေပါရအစ orchid တွေထည့်ကုန်ပြီဟိုဘက်မိတ်ဟိုဟာဒီပုံမြေကြီးထဲဝင်နေလို့ orchid ထည့်ပြီးကျုံးတော့မှာအဲ့ဒါ because you're taking away the win condition from the Meepo, and that is the second Aegis. I know that the second Aegis usually the ပြီးပါပြီ buffs up your team so much, but ပြီးပါပြီ in terms of time, အောက်လန်းနေမြန်မာလိုတက်လိုက်အောင်ပွဲပြီး on AD. like the Ursa as well. AD rune as well for the Monkey King. Doesn't get better than that. Liquid is in the prime position to maybe even just end the game with the next team fight. Oh, 9 class blinked on top of the Batrider as he blinked in, trying to look for the lasso. I like that play from the clock. He's doing a really good job. He's doing a really good job with the blink. He's going blink, Orchid, and then hookshot point blank, and he's opening up the PvP မန်ကြီးမင်းနဲ့ဝီဟာလစ်သွားတာအခုဒီပြောင်းလာတော့ he might use it to just get ဟိုအမှာတော့ Twitch မှာတော့သူ stream တယ် အချက်သူ interesting way. Also, ဝဲတာဝင်ကြည့်ဖြစ်သေးတယ် behind would be great for hunting the enemies. As we just highlight the good plays he's made, he just gets Let's right away to the front, and now that he's gone, DM ဝဲ sure ဘာလဲ okay မိနေ ဘာရိုက်တာနော် with the ceaseless surge, so he's returning, but no clock. လက်ဆိုးတစ်ကောင်ဆွဲတယ် Glyph used. တစ်ကောင် okay ပိတ်လိုက်တယ်ပြီးသွား Ready to go in. ကြီးတင်မဲ့ကောင် okay ပိတ် Satanic decide to do. Peoples are pushing the side lane. He's only got the disperser and the Ags. He's 100 gold short from Scotty. He wants to finish it, but he's still not going to have a buyback, and you're dealing with the enemy Aegis. Generally, the Meepo does benefit a lot from his buyback, but then again, he benefits from the Scotty quite a lot as well. Yeah. Take your poison. Monkey King has a butterfly. Now he's more than Monkey capable has of a just fighting the butterfly. Meepo, man fighting the Meepo. That's a huge deal. အပိုင်း current true strike တော့ပါတယ်ကွာအပိုင်းနဲ့ဆိုရင် No, he can't. Miss Only when Matao. He has a BKB because Meepo just got his level 20. ရိုက်ပြီးဟိုကမင်းကြီး People's getting hammered right now လုံး by ပါ Nikkei ဦး and Nisha. မကမီးပုံမြေကြီးထဲဝင်ဟုတ်တယ် Gonna ဟုတ် go သေး for တယ် a dig. Hook shot by 9 class. They trap Nikkei, but Nikkei's not like, you're not trapped. I'm not trapped here with you. You're trapped in here with me. But no one hitting the backline, trying to focus the Shadow Demon. He's gonna take ကျွန်တော်ဒီ one မွန် kill. တော့ရှော့သွားပြီ When โอเค he's in one. Now they're focusing on the Monkey က DM. BKB နဲ့ရိုက်တာဟိုမှာ As well. blade မေးကောင် He's dropping rapidly, Yo, and he's boundless finally strike. about to go down. He's gone. And now the stun onto the backline as well, focusing onto the Pangolier. Can they take down no one as well? They will be able to finish him off, and so does Saberlight. As they have traded a couple back and forth, but the Insania Shadow Demon bought back, returning into the battle. 4 versus 3. Parivision Level on the retreat. 25 Monkey They have to King ပဲ give ဖြစ်ပါ away တ the ယ် melee racks. 9 class again with another blink cog play on Mickey just to buy time, but time is really just a relative thing. Nisha is low, so is ဒီမှာ Mickey အကုန်ရိုက်ပြီ in this အကုန် battle ရိုက် versus ပြီ Satanic, but Satanic's just taking too ဒီမှာလဲ much damage damage from Mickey, and Damage Aegis burns. အ Nisha's fine giving that away, and Still Satanic strong. out. That means Why? Parivision also out. ဘယ်ကတော့စတာလဲဆိုတော့အဲ့အပေါ်လန်းအဲ့ဒီ first hour ဒီဘက် And Harry, we're ဂျားလေးတွေကိုအကုန်လိုက်တာစတာ We're correct. အဲ့မတိုင်ခင်ဒီအေးဆေးဆေးပဲ Parivision series. အဲ့မှာလိုက်ပြီးတော့မီးပုံပြန်ရှောသွားတဲ့အချိန်မှာဆောက်တလဲစဖြစ်တာပဲ We're gonna see a tie. We get a tie. When What I a- saw the Meepo, though, I thought that prediction was going to be wrong. I mean, I kind of just said it on a whim because they've played 3 Meepos in the last 2 tournaments and they won every single ဒီ game. တင်းကအမြဲက It's not like a ဆောင်း really, ကောင်း really နေ good တယ် Meepo တဲ့ game. Yeah,ဟုတ်ပါ last week Monkey TI နီးလာပြီလေသိရမလား TI နီးလာရင် T split ကအဲ့လိုခေါင်းကြွကြွလာ
player ရဲ့လက်တွေကအဲ့လိုစောင်းရမ်းနေကြမ်းကြမ်းလာ auto အားထားလဲတော့မသိဘူးနှစ်တိုင်းပဲသတိထားကြည့်မိလားနှစ်တိုင်းပဲဆိုတာသူတို့ဟိုပါပေါ့ TI UV နောက်ပိုင်းနှစ်တွေပေါ့ကြမ်းကြမ်းလားအဲ့တော့ Pari နဲ့ liquid ကတော့11ပေါ့နော် T-Split Falcon 2C နောက်ပွဲက GG ဘတ်ဘွန်းGG ဘတ်ဘွန်းပွဲတော့တက်မလာတော့ဘူးအားလုံးပဲနေတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်မြတ်သွားပြီကိုကမြတ်တော့မြတ်သွားပြီ T-Split ပွဲရယ် Pari game 1ရတာမြတ်တော့မြတ်သွားပြီနေ့ကပေါင်းသွားပြီပေါ့နားလို့ရဆိုတော့နောက်တစ်ပွဲကဒီပွဲလာမှာပါကိုတော့တက်မလာတော့ဘူးဘွန်းGGလက်ဖြတ်မှာပဲလက်ဖြတ်ပွဲတွေပဲပြန်တက်လာတော့မယ်ပေါ့နော်See you ပါအားလုံးပဲ good night ပါ and good luck ပါကျေးဇူးပြုပြီးယနေ့ညရဲ့ကျေဝင်များကိုကြိုဆိုလိုက်ကြရအောင် One Expert မှာထိတ်တန်းစုများကိုရယူထားသူ Dota 2 Hero များအကောင်းဆုံးတည်ဆောင်မှု Hunter Lander အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှု Mossy အကောင်းဆုံးအလေလံ Zeus အိုးငါဘက်ကိုချိုးလို့တာပါအကောင်းဆုံးကစားသမားစု One Expert ကစားသူများ One Expert တသိရင် pick ပဲကျေးဇူးပြုပြီးယနေ့